from Kunal. I was expecting him to use that earlier as he spots another team of Magna Esports, but it might be that he has lost all those nades and couldn't pull it off. But as a final shift happens, there goes Kunal for another takedown against Roll, and Virus managed to take shots, so information will be relayed. Kunal going for the hook and play, and he used that stealth buys to will be able to go into one corner, not even outside. But Revenant Spark from the backstab by Zohan gets a back-to-back. Booyah! Revenant Spark. Back to back from Revenant Spark and boo for the other teams. Because these guys have woken up and they are unchained. Everybody else is having, plain and simple as you could say it, a bad day. But these guys having the best of it here on main event day 2. And what a showdown this is. Unbelievable stuff. Oh my god. And if I see that the MVP, when we go after the standings, if anybody else other than Kunal, I lose my mind. It has to be him in this game. Yeah, we're going to quit. We're going to quit this game if Kunal's not the MVP. But no, I mean, I believe he has put a lot of motivation in there. And even if it does, again, we're just joking. I won't be quitting. But if that's Kunal who's the MVP, I'm pretty sure the numbers, the damage would be giving more to him. But I'm really loving the rotation coming from match really and there was one moment wherein AG Global could have taken them down as they wait on the lower floor, and the recovery was just too quick for the squad. And this is just a showing on how well they practiced after a previous season. And another bomber coming from Revenant Export. 33 points, but another congratulations for Magna Esports because there is Nancy numbers away from the bottom 6. Hi bro. This is just a hats off performance. நீங்க லேட் bro. ஐயா மன்னிச்சிடுங்க. இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல சின்ன ஒரு எங்க ஊர் ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன். சோ அதெல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு வந்திருந்தேன். Magna have done a bit of credit that they have. சரி எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்ன கதை? Yesterday was completely unforeseen. It was a little bit of a disappointment for a lot of us to just watch, but today they said whatever happened yesterday was just the past. This is us. This is the present. We are going to make a mark, but yes, their race is still a little far ahead. Aurora as well, these Malaysian squads now coming up, rising up the ranks. 18 total points. SATL having a better game here, and we saw again like Kunal, it was Jax doing in the very beginning, just putting Autobots one after another down. And with that, let's see where overall the standings look at. Aurora Gaming are looking at 37, Autobots still in. Autobots 8 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 62 பாயிண்ட். வேற SATL 2 மேட்ச் தான் இல்லைதான். SATL மேட்ச் நடந்திருக்கு. ஓகே, டீம் அப்பெக்ஸ் நேத்து நான் ஒரு அரைகுறையா மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன். 6 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 86 பாயிண்ட், 7வது பொசிஷன். கைஸ் இந்தியா டீம் மொத்தம் 4-5 டீம் இருக்கு. இவங்க ரெவனன்ஸ் பார்க்கு கைஸ் நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொன்னேன். யாருக்கே நீ பாத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. ரெவனன்ஸ் பார்க் வந்து நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன். கிட்டத்தட்ட அவங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட 133 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங் TAG டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங் அவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 86 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. நாளைக்கு அப்பெக்ஸ் கேமிங்கோட கேம் ப்ளே பார்ப்போம். ஸோ எப்படி ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. இங்க ஆட்டோபாட்ஸ் 62 ரொம்ப தொம்பலான நிலைமையில் போயிட்டு இருக்கு. ஆட்டோபாட்ஸ்ல குணல் அவங்க டீமோட IGL இல்லாதனால ஆட்டோபாட்ஸ் ரொம்ப பின்னடைவு செஞ்சிருக்கு. ஏன்னா ஆட்டோபாட்ஸோட மெயின் கையே குணல் தான். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒருக்கா வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அந்த டீம் லைனப் வந்துச்சு. சரியா என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க சேலரி வந்து அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க. சரியா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 ரூபாய் கேட்டிருந்தாங்க நான் லாஸ்ட் FFMAIக்கு. ஸோ அப்போ என்கிட்ட கேட்கும்போது நான் என்ன சொன்னேன், 50,000 ரூபா உங்களால் கொடுத்து ஒரு டீமை இது பண்ண முடியும்னா வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. ஆனால் டீம் நல்ல டீம். சரியா குணல்ங்கிற பையன் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக தான் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள FFMAIல. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆட்டோபாட்ஸ் போயிருக்காங்க. சேம் பட் 50,000 ரூபாய் சரியா சேலரி மொத்தம் 5 பிளேயருக்கும் சேர்த்து. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அந்த குணல் வந்து இப்போ ரெவனன்ஸ் பார்க்கு போனால ரெவனன்ஸ் பார்க் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. டீம் சரியான ஸ்ட்ராங்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 மேட்ச்ல 133 பாயிண்ட். இப்போ அந்த காசுன்னு ஒரு டீம் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ப்ளே பண்ணுறாங்க. நானே இப்போ தான் அந்த காசுங்கிற லோகோ இங்கேயே பார்த்துருக்கேன். ஸோ நல்லா ப்ளே பண்ணுறாங்க காசு.
பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு மேட்சஸ் என்ன போயிட்டு இருக்கு. இப்பதான் 2 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. நான் கொஞ்சம் டிலே ஆகிருக்கேன், என்ன மன்னிச்சுங்க. மேட்ச் எப்படி போகுது நேற்று வந்து ரொம்ப பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் மேட்சோட ஸ்டாண்டிங்ஸ் ரிசல்ட் எல்லாமே. But similar to what we've seen, I believe it's similar to what we've seen earlier. There's not so much, back to back, but if this works, then why change it? This is just showing the intention of the team. They want to show sheer dominance, sheer aggression, but புனல் வந்து இப்போ RNTX பேர் இருக்காரு பாருங்க. என்ன இருக்கா பாருங்க, இந்த guy தான். Side with that Chronos Time Turner, and one the surprise thing though is they're not bringing in the Olivia. It's only the Diva that is a signature of a support right here out of the team. So it's more of pure aggression that Revenant Spark is planning to bring to the table. Happy bro, அது வந்து என்னன்னு தெரியல. Happy bro, sure who I was talking to. Garden downfall to small tour Revenant Spark and especially Ursh. நான் அத வச்சு ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் bro, பாப்போம் அத போடுவோம். சரியா, என்ன ரீசன் என்ன கதை அப்படினு. X Divine we've seen and under X Divine's command of Revenant Spark. கேக்கும்போது மனசு கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ உண்மையிலே ஒடுங்கியா அவன் குவாலிஃபை ஆகல. சோ அதுக்கு அடுத்த அப்கமிங் மேட்சஸ்ல வருவாங்க, பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா குணல் தான் நல்லா ப்ளே பண்ணிருக்காப்ல குணல். அண்ட் சோகனும் வேற ஏதோ டீம்ல இருந்தாப்ல நினைக்கிறேன். சோ இப்போ சோகனும் RNTX வந்தனால சோகன் அந்த டீம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. வின்சென்ட் இங்க தான் இருந்தாப்ல, அர்சோங்க தான் இருந்தாப்ல. சோகன் இந்த டீம்ல குணல் மட்டும் தான் மாத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் அந்த டீம் ஒரு பெரியான ஒரு கேம் ப்ளே கொடுப்பாங்க. எனக்கு கேஸ் என்னன்னா RNTX நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஆட்டோபாட்ஸ் இந்தியா டீம் தான் 4 டீம் தான் கூட இருக்கு. மொத்தம் 18 டீம்ல 4 டீம் தான் இந்தியா டீமே இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பிரிச்சு இந்த டீம் அந்த டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, well, let's see. Autobots ஆமா Autobots வந்து இப்போ ரொம்ப பாயிண்ட் கம்மியா இருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்த மேட்ச்ல Autobots நல்லா ப்ளே பண்ணனும். பார்க்கலாம் Autobots எப்படி என்ன கதையில போயிட்டு இருக்கு அப்படினு. That saw a lot of teams, but the moment that we see the zone closes in, and even in the horizon, even at Flyby, we saw a lot of teams staying behind from Kalahari last match rewatch. There's just plenty of compounds to work with within that area. That saved most of the teams in, I would say, a little bit longer. Once they or before they were pushed out of the safety of those compounds by the zone, by the lightning zones, as well as the rushes that's coming from the team. But as you look at the right side of our circle analysis, elimination is just not going one way. There's a lot of teams sound ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சரி, இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேட்ச் நீங்க பாதி வரை பார்த்திருப்பீங்க. ஜஸ்ட் நம்ம அந்த மேட்ச் நோக்க ரீவாட்ச் பண்ணி போவோம். நான் பார்க்கல, இப்பதான் வந்தேன். சோ குழப்பம் இல்ல, தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்கல்ல. மேட்ச் மட்டும் லைட்டா ரீவாட்ச் பண்ணி போவோம். Is going to be a fantastic. ரெண்டு மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. என்னன்னா இது 3 team skill and it cannot repeat. எங்க போச்சு and the second day, or we're going to have a second day keeping in a toe-to-toe matchup. And today, as you this play itself is the best in the early games. They were சோகனைக்கு பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. யாரனால today's almost சோகனைக்கு பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. சோகனைக்கு படிபட்ட பேர் மாதிரி இருந்துச்சு. on the different card. சரிங்க, இத பாத்துக்குமா fast to regroup, otherwise they might be Autobots இதுலயே போகும்போது அவுட் ஆயிட்டாங்களோ. So sad. SG Perfect ஏதோ பீட பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. SG Perfect esports club will be the title. சொல்லுங்க. Dude, that angle that he's taking and everyone is forcing. ஒரு பிட்டம் கிடையாது. இல்ல எங்க அப்பா மட்டும் போயிட்டாரு. That battle almost கிடையாது, கொண்டு போயிட்டாங்க. They wanted to hold the edge of the circle and தம்பி கூட 5000 தான் போடுங்க, வைக்கிறேன் பாய். 500 அனுப்ப முடியாது, கொஞ்சம் அடிச்சு பண்ணி லைவ் அப்புறம் கால் பண்ணி பாய். சரி வைங்க அம்ச்சுடு. RNTX முதல் மேட்ச் switching over with AWM as well as M590. He can go for long range, he can go for short range, but he's also not like Nancy primary user. Nancy primary user மாறனதான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும். Nancy மார்க்கோ இந்த ரெண்டு கிளன் சிட்டிகள் உள்ள வந்தாதான் முன்ன லீட் பண்ணாதான் டீம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. அவனுங்க வந்து கண் மூடித்தனமான ரஸ்ஸர். அவனுங்க ரெண்டு பேரும் கண்ணை மூடிடுவானுங்க. டமால் 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 அடிக்கும். அது எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபைட்டு பாத்து இதை யோசித்து பாருங்க. குழப்பம் இல்ல, ஃப்ரீயா விடுங்க. இந்த கடைசி ஒன் ஃபைட்டை பார்த்துட்டு வருமா? என்ன கேஸ் யாரும் பேச மாட்டாங்க, அமைதி ஆயிட்டாங்க கேஸ்டர். Behind them is Revenant Spark, so they need to deal with that as well. There's a lot of pressure coming
from all இல்ல RDX போய் அடிப்பாங்க நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. அதான் மெம்பர் கவுண்ட் அதிகமா இருக்காங்க. எம்மி இன்னே ஏதோ டீம் என்ன गाइस என்ன டீம் गाइस இது? SG Perfect ஃபோன் பண்ணி கலாய்ங்க. இருங்க ஃபோன் அடிப்போம். They know that they don't want SG Perfect around in this fight and they can bring the fire but there நமக்கு ஒரு ஆட் எப்பவும் இருக்கு இதுல ஒரு ஆளு. Asia Invitational and you can see how well Revenex Spark is trying SG Perfect கௌஷிகா FFYT. Makna, I would have had them in my predictions. The only reason I did not because this before மக்கா SG என்ன ஆட்டோபாட்ஸ் ஃபைனல்ஸ் போறாங்க போல நம்பர் 1ல இருக்காங்க. போட்டு ட்ரீட் வைங்க. ஆட்டோபாட்ஸ் நம்பர் 1ல இருக்காங்க. ஒரு ஆள் அந்த மெயின் ஈவென்ட்ல ட்ரீட் வைங்க. much to go with. Revenant Spark Ursh trying to spot the player. Rasama, ayyo vesam. Ayyo players from Makna they've already moved ahead. And Ursh is only shooting at the glue walls. No. சரி இப்ப என்ன கதை உங்க டீம் டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காங்க ஏதா ட்ரீட் ஏதாவது கொடுங்க. By Vitality the last man standing somehow Diggs trying to protect himself. Chrono being activated. ஏங்க குணல் இல்லாம உங்க டீமே இல்ல அப்படிங்கறாங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல. Shuts them down and Prince and Sami together as Makna try to answer back make it work put an end to them and Makna now have to deal with the guys காரணம் அருமையான காரணம் சொல்றாங்க guys. The last one surviving and Revenant Spark are not giving any chance for recovery for Makna and Revenant Spark get the booyah here. Okay. அண்ணா கார்டன்ல கலாய்க்கும் போது எல்லாம் ஜாலியா இருந்தலாம். We thought that they will be falling down after they went face to face against Makna Esports because as we battle right now எனக்கு தெரியும் நீங்க அன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுதீங்க நான் பார்த்தேன். And power right now the view of the opponent who is well and the moment the சரி value எஜ்ஜி hit he only சரி எஜ்ஜி ஆட்டோபாட்ஸ் என்னாச்சு இதை ஃபைனல்ஸ் போயிருமா? he managed to swing and shoot him down if they had more numbers they could have won that fight against Aurora. எஜ்ஜி நான் சொல்றேன் கேளுங்க நீ எஜ்ஜி கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ல இருந்து லெஃப்ட் ஆயிட்டு பிளேயரா உள்ள ஆட்டோபாட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். Out of the 12 teams starting this fight but there's still hope for some but both wins look at the எஜ்ஜி நான் சொல்றேன் கேளுங்க previous game they're right behind them that's going to be Revenant Spark and Revenant எஜ்ஜி கேமுக்குள்ள நான் ஸ்கூட்டி ஒன்னு எடுத்து தர சொல்றேன் ஸ்கூட்டி எஜ்ஜி கிரிக்கிங் இல்ல மேப் போய் சுத்துங்க எவனும் பக்கத்துல வர மாட்டான் எஜ்ஜி போய் தான் வராங்கன்னு. Oh what a shot and he gets the knock confirmation is what he wanted but they will be able to recover now. AG Global the drain in a சரி மக்கா சரி உங்க டீம் என்ன இவ்வளவு ஐயோ மையா டவுன் ஐயோ வைப் டீம் வைப் ஓவர் still trying to make a hit but will try to survive on the other end it seems like Titan Esports have always been the troublemakers for AG Global. சரி உங்க டீம் எப்படியோ ஃபைனல்ஸ் போவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. not protect him he tries to make a run finally Nameless helps him out with the max swag 7 ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் நீங்க நம்பிக்கை கொடுக்கணும் எங்க டீம் போயிடுவாங்கன்னு நீங்களே எப்படி சொன்னா எப்படி the revive has already happened. Rahat on the other end he also gets put upon. Titan Esports Club are being hit one after another but finally Nejad puts an end to AG Global the challenge in their own drop spot and AG Global it was only the fight with Straw Hats that worked out. The game for AG Global here is done and dusted but the game for Titan Esports Club might still be under question as Revenant Spark they've taken a dip here around in Aquarium. சரி கேட் என்ன கேட்டலாம் வந்துறீங்களா and here comes a new challenger Revenant Spark right now who just inserted a coin and they might be beating down on TC. It's not looking for TC because they do have a Revenant Spark have momentum and this flyby it might look weird it might look but we haven't seen the insides of Aquarium they are in a செகண்ட் மேட்ச்ல குணல் வந்து ஒரு பாம்பு போட்டாப்லையா போட்டல மொத்த ஆட்டோபாட்ஸ் வைப் ஆயிட்டாமே. Go for the battle and the valiant match with a Drogon takes down Rahat and ours right now is still in roll to go. பாம்பு போட்டதுல அவ்வளவு பவரா இருக்கா நோபிட்டா ப்ரோ பாம்போட இந்த பாம்பு பவரான பாம்பா இருக்கு. Away from that engagement but நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் is SAUL and Aquarium. It's not only filled with water right now it's filled with teams in elimination. It seems like Aquarium right now has a notification that there's a எஜ்ஜி அதான் சொல்லியே நீங்க உள்ள பேருக்கு எஜ்ஜி அது look at it buying tickets everybody is making a jump. AG Global is down Titan Esports Club are in trouble and now Revenant Spark who are the ones to hold it off. Ursh again holding the chrono being used. Bunny can he hold off already Prince is down for the count. Quick revive Jack is here I think Ursh will not be able to hold himself off and finally Revenant Spark will சரி மக்கா பாருங்க மக்கா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க அப்படினா ட்ரீட் வைங்க தெரியாங்க ஆல் சீஃப் பத்தி what is they are right as now in the Aquarium trying to take the view in control but SATL ஆமா மொத்த 4 இந்தியா டீம் இருக்கு அதுல ஒரு இந்தியா டீம் கணக்கெடுக்கலாமா சார். now Extreme X to sin puts Jack down for the count. Quick revive is what SATL Esports do but SATL
what is their thought? Do they actually take the slide rails and move away? And Okay, it seems okay, like okay, that is the intention. Prince already Okay, calling SG. Bunny and Extreme X. While I'm they ending were it able on, to bye. spot them out, I don't think there is a chance for engagement. How Bro, was post this game, thank you very for early 40 fight rupees that super chat. unfolded, Love you, bro. Neptune? Semi-finals, ஆமா semi-finals நண்பர்களே பாப்போம். ஆட்டோபாட்ஸ் ஸ்லைட் ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம எஸ்ஜி பர்ஃபெக்ட் மழை போல நம்பி இருக்காங்க. அந்த நம்பிக்கையை வீணாக விடாம ஆட்டோபாட்ஸ்ல எப்படி ப்ளே பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். எஸ்ஜி அக்காவை அளவைங்க. உங்க எஸ்ஜி அக்காவை அளவைக்கலாம் தான் பிளான். சரி வேற இப்ப அது ஆட்டோபாட்ஸ் டீம் கலாய்ச்ச மாதிரி இருக்கு. அது போட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து எஸ்ஜி தான் கலாய்ப்போம். ஆனா வந்து அது வந்து போர்ட்ரேட்டாக தப்பா போர்ட்ரேட்டாக வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆட்டோபாட்ஸ் நல்லா गाइस அந்த டீம் நல்லா ப்ளே பண்ற டீம் தான் गाइस. ஒரு ஆளு இல்லனா என்ன? இப்போ ஒரு நேடு ஒரு பொறியுண்ட வேற போச்சு. என்ன நடக்க போகுது தெரியல. ஐயோ. M79 வச்சிருக்காரு அந்த ஆளு. டவுன். அருமை. மக்கா ஏபி செட் பிளான் 0 சான்ஸ். ஐயா சுமன் டாப் அன்னைக்கு அப்படிதான் கார்ட்லைக்கு சொன்னியே. விடுங்க அதை போட்டுக்கிட்டு பார்த்து என்ன பண்றது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நடக்கிறது நன்மைக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு போக வேண்டியதான். சோ இத நம்ம இது வேண்டாம். யோகி ஏன் ஸ்னைப்பர் ஆட மாட்டேங்கிறாரு? யோகி கேக்குறாங்க ப்ரோ அவன் என் கிட்டயா ப்ரோ தெரியல ப்ரோ பாட்டு right behind him and he's got an idea about it. கேப்போம் ப்ரோ the slide rail he can take it and rejoin with his teammates and on the other end Jack he's being it upon STL esports not together and Autobots trying to take a hit on this on a rampage looking unstoppable the Southeast Asian team Extreme it was just game number 1 that they got elimination STL down ஐயோ Bunny looking unstoppable the Southeast Asian teams are unable to get a hold of it it was just game number 1 where they got ஆமா semi-finals godlike இல்லையா SATL's Bunny he yo ஒரு பின் கமெண்ட் போட்டுடா உண்மையாதான் மக்கா சும்டா ப்ரோ அவங்க இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா சரி இன்னைக்கு பாயிண்ட் எடுக்கலாம் கஷ்டம் என்ன 3 மேட்ச் இருக்கு இப்போதான் 3 மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு and now again delivers in this seems to be a tad bit of a big game for Extreme X 7 eliminations in total. Well, let's see now. If Bunny just hopped from that push, he might have survived. Man God, Jogan will be eliminated. It's powering yaru. We're down to 19. Power. And power. Only in the first 6 minutes of this powering game, yaru we theriyuma na happen to see this kind of dwindle in terms of team numbers towards what the 8-minute mark, 9-minute, like close to even 10 minutes. There's a lot of happening as well. Asia play-ins we're all close to the final circle and need 11 teams surviving. So this is the teams anga sniper irukku goes in for a shot. Great placement on the blue wall. Prodigy Dash doesn't break it down, but Prodigy not recovering that much. And Sin goes for the jump. This is what I'm talking about. This is what India team win பண்ணா போதும் ஆமா earlier, but zoom out bro இந்த பெட்டி யாங்கிட்ட வைக்க கூடாது நீங்க இந்த இது வந்து நீங்க வந்து எத்தனை இவர் மேல வச்சுக்கணும் யாரு எஸ்ஜி மேல வைக்கணும் எஸ்ஜி கிட்ட பெட்டி கட்டணும் game number 3 or game number 9 and then need a lot இந்த மேட்ச் முடியட்டும் நம்ம எஜ்ஜில கலாய்ச்சி பட்டு வைப்போம் சரியா can they do Extreme X they've already taken one player out Autobots நேடு ப்ரோ அத பாப்போம் ப்ரோ சரியா கிரிக்கெட் ஷாட் ப்ரோ is going to be there Autobots X player குணல் vs Autobots அப்படிங்கற மாதிரி போட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் அது எப்படி இருக்கு என்ன ஃபைட் அப்படினு looking at how good he X ஃபிளிக்கர் கிட்ட தான் நம்ம Autobots மொத்தம் ஒரு ப்ரொஜியை காப்பாத்திட்டாங்களா சோ ப்ரொஜி இப்போதான் மீண்டும் கீழ எடுத்து வந்துட்டு இருக்காரு பட் Autobots அங்க உள்ள வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க உள்ள உட்கார்ந்துமா இருக்காங்க உட்கார்ந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க ஓ ஜிஜி பவரா இவன் ஜிஜி இன்ஸ்டிங்க்ட் them is not just about winning this fight is trying to win in this game if they don't get points they have to worry about it but one thing for sure has happened Neptune is the tempo வெனாமிங் காணோம் மத்தில நாம வெனாம்னு ஒரு ஆள் இருப்பாப்ல ஒரு ஆள் வெனாம்னு ஒருத்தர் இருப்பாப்ல Kalahari அந்த காயம் காணோம் unstoppable I don't think even this silence that we are seeing the teams are trying to understand each other is instantly going to whiplash. Let's see now. I mean, this is just them. The team's giving us a little bit of breathing time because we've been hyping, we've been shouting with back-to-back engagement from the team, Malaysia team of this Solara. And I do understand they are also seeing the how fast the teams are being eliminated in this game, and they want to try to remove the momentum of those and flicker right now being taken now. It's not even that dealt with them. It's Aurora Gaming. Now let's see if Aurora can push through in this fight because Tucson is still on point with Ace. Spot out as Autobots and Mad God despite of being on the ground has a good Tucson shot movement
movement, that swing, and that mobility coming I'm from பாத்தீங்களா? might save Extreme X. And I think he's a lot more to answer for. He's trying to just find another angle, and here's a lot of footsteps. That's பாத்துறேன். Tusin. trying to run up. Rusty on the other end, he's already made a run. He doesn't want to be here. Revive is what he'll be concentrating on. But Tusin, looking at his aggression, he's been incredible. Tusin என்ன பண்ண போறா? Tusin அப்படிங்கறத பொறுத்து வந்து பாப்போம். He's all alone here. Thankfully, the revive was done. So Autobots, this battle is okay, 50-50. If it works, it works. But Tusin is still making it work. One elimination is named before he goes down for the count. Tusin பதிலா 2 3 ஹிட் அங்க ஆட்டம் காமிச்சிருக்காப்ல. Finally, Tusin put to rest. He looked like something else. He was just one after another hammering players to the ground. Yeah, I mean, he's the supporter. The Or team is he could active okay. skill is active skill is a Power Cassie, Ram, bro, so if he had a IGL, valiant so dash, he might வேணாம் have இல்ல, got it okay. away from Aurora Gaming, Esports, but okay. it doesn't matter. Bro, Autobots the team rest of இல்ல, the squad team of, ல of need Extreme X இல்ல, managed to okay. revive him, so they are back in play, regroup, wait for another moment, and let's see on how that's going to work. But for BTR, earlier they were in risk of being eliminated. நிறைய and now BTR they நோ have புதுசா டீம் வந்திருக்கு. அந்த டீம் இப்பதான் பார்க்கறாங்க. गाइस இதுல நிறைய டீம் புதுசு புதுசா இருக்கு. BTR some of the teams who are in here இதோ அகல்னு ஒரு டீம் will be இருக்கு. in trouble. And one of those is Straw Hats டெக்குன்னு ஒரு right டீம் now. இருக்கு. 3 players, but the airdrop is 1000 இருந்தாலும் readily SG available ஓனரா for them Autobots. for bro looting. ஓனர் This இல்ல makes கடன் the கேட்டு தான். நம்ம front இப்போ வந்து SG வந்து definitely சீரியஸ்லி release. ஒரு And ஓனர் you மாதிரி தான் அங்க உள்ள will உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. out அப்கமிங் strong. ஓனர் அப்படின்ட்டு SG. And I'm not sure if he will be shocked out here, but with a launch pad, கூடி சீக்கிரமா that SG will பர்ஃபெக்ட் get வந்து the final ஆட்டோபாட்ஸ்ல takedown. ஓனரா சந்திப்போம். இப்போ ஆனா SG பர்ஃபெக்ட் பிடிக்கணும். பிடிச்சி தூக்கிட்டு வரணும். நீ லைவ் தூக்கிட்டு வந்தலாம்னு பார்த்தா கஷ்டமா போச்சு. கலாய்ச்சி விட்டோம். சரி வரட்டும் இனி. இந்த மேட்ச் கூட முடியிருக்கு. SG கலாய்ப்போம் போர் அடிக்குது. But on the feed we also saw that the fight that Aurora அந்த நேட பாக்கணும் गाइस. ஏதோ நேடுங்கறிய. அந்த நேடு என்ன கதைன்னு தெரியல. புனல் கையால ஏதோ நேடு வாங்குனாப்லையா. to revive their players. Autobots on the other end, Prodigy mid-air did get pick off, but thankfully no other opponents for question. And they will be able to quickly Autobots 8 kill used will reveal their position. I think that came from Mark. 30 பொசிஷன்ல இருக்காங்க. இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சா தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பாயிண்ட் 140 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சா தான் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பட் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாக்கும்போது இன்னைக்கு 140 பாயிண்ட் எடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற பெரிய क्वेश्चन மார்க் இருக்கு. எனக்கு அவன் திரும்ப வாங்க. From behind, Bigatron by Vitality, but off camera we're also seeing elimination coming out from Extreme X dealing with Aurora Gaming. Now, that's one download right from Aurora Gaming, reducing the chances of them getting the booyah. Aurora Gaming. I believe there's still plenty of space for them to work with. Yeah, Wolf, MEC, Malaysia boys. This is the problem now. If you're on high ground, not so much of cover and compound. சொன்னேன் bro, effort there's a man. bolt maker that can be அவங்க தான் bro இப்போ அவங்க ஓனர் கூட இவ்வளவு எஃபோர்ட் போடுறாங்க இல்ல. SG அவ்வளவுக்கு தீயா வேலை பார்க்கறாங்க. கண்டென்ட் கிரியேட்டர் எடுத்து கொடுக்கிறதுல இருந்து பிளேயர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றது அது இதுன்னு நீங்க வேற கோஸ்ட் bro அந்த அளவுக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Want to recover the player, they tried get the revive up, but for how long? Damage is being done. HP is down. Koja, he gets taken down in the car 98. Kyong, his HP is also covered by glue walls, but for how long? Hot shot. அங்க இது flash freeze. They get a knock. ஸ்டாகர் சவுண்ட்ல வந்திருக்காங்க. அங்க இறங்கி இருக்காங்க. Now we're not ready for this. இது ஓபன் ஃபைட் இது. Two of the players now getting down. Jan's trying to make a fix. Drian is well holding it off, and hot shot in front. Hot shot ஒன்னு இருக்கு. Across. Sibang in the meantime gets the revive. ரிக்ஸ்னு ஒரு பையன் தனியா க்ளோவல்ல மாட்டிட்டு இருக்கான் பாருங்க. ஐயோ one that they start the pick off. ஆனா ஆக்ஷன் உடைக்கறாப்ல அங்க ஒரு ஃபைட் இருக்கு. Trying to get hit up on the damage, and there it is. Hot shot is Anas. He gets the pick. ஆக்ஷன் அடிக்கலாம். அனாஸ் இது ஒரு ஆக்ஷன் காலி. பின்னாடி அடி விழுதுன்னு நினைக்கிறேன். Back up on his feet, and they do not lose any players. How did Makna காலி now? Virus பின்னாடி கோச்சான ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. பேர் ரெண்டு பேர் இருக்கான். in big trouble. Nate's being tossed. Jans will get the confirmation. Bigatron by one. மொத்த ரெண்டு பேர் 4 பேர் இருக்கானுங்க. மொத்த 4 பேரும் உள்ள இறங்கிட்டாங்க. காலி முடிச்சாங்க. Kyong goes down. Koja instantly puts the ஒரே ஒருத்தர் இருக்கான். But two of the players from Makna are here. Koja has to do something brilliant. He doesn't have the close range weapon. He's playing as the sniper. Drian, he has to அடுத்து யாரே கோச்சா. He gets with the Mac 10 now. Drian goes in for the Koja revive. பாருங்க நீ. What is Koja doing? And both players, it's a 2v2 situation. Well, let's see though. Magna Esports are the one losing end. Not so much of revival. Train, or down from train. Beating them up. It's a 2v1 situation, but Mirian will be taking Koja down. See, Bang, not only player who might be able to deal with him. சோனங்க போறோம் பின்னாடி ஒரு ஸ்னைப்பர் இருக்கு. பிளேட் ஸ்னைப்பர். To see Bang. யார் அவன்? Goes the shot with a VSK, but it's just unfortunate. He's going all alone. But the CB1B3 பாத்தீங்களா? Get some of those covers in this final circle as he uses
that vehicle, but the battle is not yet over for some of the teams. And Autobots being chased by Revenant Spark, but finally Aurora Autobots versus RNTX against BTR, and we are left with only a few. RNTX ஒரு ஆளு காலி but the fight is Man getting அடிச்சிட்டு இருக்காப்ல in a manner that we cannot fathom. Revenant Vincent. losing players. It's down to Vincent and Kunal. Prodigy trying to hold it off for how long can he? It's a riptide. Prodigy மட்டும் தான் இருக்காரு. The silence coming through. Prodigy and Vincent. Vincent லைஃப் கிடையாது. Vincent இப்ப டீமை காப்பாத்தணுமா இல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படினு இருக்காப்ல. அவுட் ஆஃப் zone pressure. He'll be able to hold. Monster truck also காப்பாத்த ட்ரை பண்றாப்ல இல்ல zone-க்குள்ள வர ட்ரை பண்றா. லைஃப் ஏத்திட்டு வராரு. Confirmations coming. Vincent. Revenant Spark end up losing their players. It's Gali. only Vincent who survives, but he'll also get அங்கே Prodigy தான் இருக்காரு. Prodigy காலி. Revenant Spark. Prodigy காலி. And same goes. That is SATL for Autobots, and down to the last 3 teams playing outside the zone, they just get damaged and done for. And finally, SATL finding themselves in the final circle. SATL. And still, aggression coming from Aurora Esports. Aurora Gaming. SATL இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிடுவாங்க guys. Spread around, try to go in for the நான் பொசிஷன் கரெக்ட்டா இருக்கணும். இல்லனா ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் ட்ரோல் கிட்ட வந்து டவுன். Is making it இங்க ZS for them to do so. And SATL ட்ரோல் கிட்ட வந்து டவுன் from troll. They will not be gunned down by Aurora Gaming on the CQC. Jack though a little too close. No backup just yet. And Troll, I don't know how that happened with a Max 7. Proud to see like this from Tamil side. நிறைய வரமுறை என்ன வெளிய இருக்கு. Almost being taken down. And Jack with M5. இங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் காப்ல. Another one. மூணு பேர் வே பண்ணிட்டாங்க guys. SATL இருந்தால டவுன் ஆக கூடாது. SATL டவுன் ஆயிட்டாங்கன்னா மொத்த டீமும் காலி. It is, but Axel, he is down for the count. Azriel trying to go in quickly for the revive பண்றாப்ல. Chipping on health. Azriel is there, but it's going to be enough. Yes, he quickly gets the revive. Zuez is also here, but Troll finds once again, and that is out. Hot shot done at #3. Now this இறங்கிட்டாங்க. Azriel is also down, and with that they will put an end to Zuez and get this booyah. SATL GG. What a hit that they get on, and they confirm Feel the booyah, fire. and what a play. The South Asian teams on day 2 are unbelievable, unstoppable, and unchained. episode last day இல்லங்கடா இன்னைக்கு வந்து அவங்களோட மேட்ச் லாஸ்ட் டே ஏயா அவசரமா பேசுறீங்க யோ தல சுந்தரமூர்த்தி ஏன் அவசரமா பேசுறீங்க and now they equalize it with 12 and 12 on so மீண்டும் நன்றி for your super chat bro super chat review episode trying and passive approach but they need at least 70 points in match 3 3 matches இந்த மேட்ச் அவங்க கிட்ட டாப் 9 டாப் 8 ல இருந்தாங்க bro நான் பாக்கும்போது பார்க்கலாம் இன்னோட மேட்ச் முடிஞ்சா மண்ணையோட உங்களுக்கு மேட்ச் முடிஞ்சது they might be in a good spot right now they could I would say we'll see India it might be early to say but they can sleep out the 3 games and Kunal bomb இதே அந்த குணல் गाइस குணல் வந்து ஒரு பாம் போட்டு ஆட்டோபாட்ஸையும் முடிச்சாப்ல ஒரு தலைவன் கமெண்ட்ஸ்ல இது பண்ணிட்டு இருக்காப்ல அந்த மேட்சை பார்த்துட்டு வருவோம் சரியா வெயிட் பண்ணுங்க அந்த மேட்ச் ரெடி பார்த்துட்டு வருவோம் 1 செகண்ட் 3 கேம் இந்தியா டீம் போயா எப்படி இருந்தாலும் லாஸ்ட் டே தான் யோ சூம் டாப் தல ஏயா நம்ம எஸ்ஜி இருந்தா சரி நம்ம இதெல்லாம் கலாய்க்கலாம் எஸ்ஜி இல்லாம கலாய்க்க கூடாது And I'm really sure from what you mentioned that Malaysia யாரா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க குணல் வந்து ஒரு நேடு போடுவாப்ல மொத்த டீம் வைப் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் அந்த ஃபைட் இந்த ஃபைட் தான் நினைக்கிறேன் கமெண்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்ன கதைன்னு தெரியல பாப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க குணல் இங்க தான் இருக்காப்ல ஒரு ஆட்டோ பாட்ஸ் ஒரு எக்ஸ் பிளேயர் to go against Revenant Spark at this point but Ice Grenade pushed them out Baros அழகரி மேப்பா இத நான் பாத்துட்டேன் well enough and that bounce அந்த நேட பாத்தீங்களா அது அங்க போயிட்டு யோ but a good thing the pickup has been done யோ அருமையான ஐடியா யோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பப்ஜில பாத்துர்க்கேன் ஏன்னா ஒரு சோத்துல போறானுங்க அப்படியே பவுன்ஸ் ஆயிங்க வரும் பப்ஜில பாத்துர்க்கேன் அந்த மாதிரி தான் AG Global has lost another player and doesn't push Revenant Spark off this board. There was only a clash where AG Global were able to get one pick off where they have lost 2 of their players. Sci-Fi namely yo யாரே சைஃபா குணல் தான் அடிச்சிருக்கான் குணல் தான் அடிச்சிருக்கான் 3 கில் AG Global are out. What a hit here in Kalahari. This Bayfront பாருங்க ஐயோ குணல பாருங்க and not allowing anybody's chance. அனைவரும் கமெண்ட் செக்ஷனில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு ஃபைட் குணலோட ஒரு நேட் மொத்த டீமும் காலி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க ஒரு எக்ஸ் பிளேயர் குணல் from Autobots இந்த வீட்ல மொத்த Autobots டீமும் மொத்த பிளேயர்ஸ் வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க சோ குணல் மேல குணலோட மொத்த ஃபைட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பாப்போம்
ஓகே ப்ரோ பை கோஸ் ப்ரோ பை போய்டாங்க right now, and it has been என்ன 1 மினிட் ஓட்டிக்கோங்க ஏதோ ஒரு அது ஒரு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கீங்களா யான் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கோஸ்ட் ஃபில்ம்ஸ் ப்ரோ போய்டாங்க at this point. The only saving grace for everyone is they have a lot of compounds to work with. A god nade didn't hit that window. இல்ல இருக்குது வந்து குடல் பாத்துட்டாப்ல ஒரு ஃப்ரீஸ் ஒரு வால் மெல்டர் போடுறாப்ல வால் பிரேக்கர் Aurora Gaming, they're slowly losing aura right now, but the great thing that Azrael managed to save. இங்க தான் பாப்போம் गाइस நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஏதோ எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்க எதிர்பார்த்தீங்க நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படினு to move in onto the next phase of the circle, move in with the zone, but it's not only that, even Magna Esports is ஆல்ரெடி ஒரு நேட் வேற இப்ப ஆல்ரெடி போட்டாங்க இப்போதான் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் லைவ் வரந்திருக்கு Straw Hats on Aurora Gaming. குணல் என்ன பண்ண போறாரு குணல் If they don't move fast, but Kunal another god nade, and finally இப்போதான் ஒரு நேட் போட்டு மொத்த டீமும் இதா இருக்கு and he gets 3 points out of that. Whoa! Kunal! He is God mode Unchained. Puts an end complete. And he gets god will be losing if they don't இப்போதான் நேட் போட்டு மொத்த ஜோகன் மேட் கார்ட் பவர் மொத்த 3 பேர் காலியா இருக்காங்க மறுபடியும் குடல் நேட் போட்டு another god nade, and finally he managed to make it shoot, and he மறுபடியும் ஒரு இடத்துல பாம்பு போட்டிருக்கான் அவன் மறுபடியும் அங்க பாம்பு போட மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் அப்ப அங்க உட்கார்ந்து இருக்க கூடாதுல்ல gets 3 points out of that. Whoa! அவரு கத்தற பாத்தீங்களா God mode Unchained puts an end completely to Autobots. He is another beast who's unchained here on Kunal. He is God. Whoa! He moved fast. அந்த இடத்த மேப் பாருங்க இப்பதான் டவுன் ஆயிருக்காங்க அந்த குழல் 3 பேர் டவுன் and finally he managed to make it shoot, and he gets அடுத்த நைட்ல மொத்த டீமும் ஜாலி போச்சு 3. He is God mode Unchained puts an end completely else going on, bringing back the South Asia Plains. Booyah is what is going in his veins. நல்லா பாருங்கடா once again. அவுட் நல்லா பாத்து இருக்கு And Revenant X Park have total 14 now. Strong இந்த மேட்ச் யார் இவங்க பூயா எடுப்பாங்களோ RNTX also on the other end. Jack who wants to make a hit using the chrono. Now Magna make a run. They've already spotted Jack. They want to take him down, but Jack is not all alone. His teammates are on the floor. நேடு சரியான ஐடியா யோ out, and they should be a tad bit worried, but they destroy the clue walls and they're trying to destroy the spirit. 12 டீம் ஃபைட் ஆகும் try and make this work, but also இந்த மேட்ச் வந்து RNTX பூயா எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் மொத்தம் 3 பேர் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க RNTX இதுக்கு மட்டும் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க crown for themselves, looking forward to more. GG ABZ support ABZ and RBZ and ABZ partner SG perfect hard to buy guys ஐயா Ghost Sports உங்க அன்புக்கு ஒரு அளவு இல்ல Virus is the last one standing, and Revenant X thank you for keep supporting way better in Kalahari and look unstoppable. நம்ம எல்லா டீமும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஜாலியா இருக்கு குரல் ஐஜி லாஃப் ABZ ஆமா ஒரு OG guys RNTX நல்லா guys நான் இதுக்கு முன்னாடி நடக்க மேட்ச்னு சொல்லுவாங்க guys RNTX நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படினு இதுக்கு முன்னாடி இவங்க குணல் எடுக்க முன்னாடி நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க அத குணல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டாமினேட்டிங் கேம் ப்ளே earlier as spots another team of Magna Esports, but it might be that he has lost all those leads and couldn't pull it off, but as a final shift yam fana another takedown against Roll and Virus stay shot, so information will hello yare you Kunal going for the hook and play solunga yare he used that stealth buys to will be able to go into one corner subscriber solunga subscriber but Revenant Spark from the backstab by Zohan ஒரு நாயங்கள கேட்ட போறியோரு யார் மக்க பேசறது back to back from Revenant X கபடி எனக்கு அன்னைக்கு நீ பேசுற அந்த பையனா நீ நான் லைவ்ல இருக்க அப்புறம் ப்ளே பண்ணுவோம் சரியா போ நீ விஜயனை விட்டுக்கிட்டே இருக்கா elimination in there, and even if சரி we're just joking, I won't be quitting சரி மகா but if அப்புறம் விளையாடுவோம் சரியா but I'm really loving the rotation coming from Revenant. They really have to do so much into டியூஷன் நடத்தணுமா and என்ன டியூஷன் நடத்தணும் the recovery was just too quick. FreeFire டியூஷன் நடத்தணுமா down for the count. நடத்துவனா competition you just saw what has happened. நானே போனோ இருக்கு மாட்டதுக்கு நல்லா கதையா இருக்குங்க விஜய் உங்க விஜயனா ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ண சொல்லு
I was calm and composed when we started, and this has just சரி gone மகா to something விஜயன்ட்ட else கொடு that I did not imagine. சரி That is just mind blowing by teams. என்ன விஜயனே இது அந்த ஆனா கபடி மேட்ச்சுக்கு ஒரு பையன் வந்தா அவன் தானே அந்த பையன் தானே Other than Revenant Spark அட குட்டி is குஞ்சா அன்னை கடந்து is ஐயோ looking பாடா like வடிடா his average can bring them சரி even சரி higher despite of how low they're coming from in this mix. So I really love to see more of that. But गाइस இது அன்னைக்கு நான் எங்க ஊர்ல கபடி மேட்ச் வந்து நான் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரியா அப்போ ஒரு குட்டி பையன் வந்து அண்ணே நீங்க ரூல் பிரேக்கர்ஸ் தானே அப்படினா இது யாரு எங்க ஊர்க்காரன் சரியா அண்ணே நீங்க ரூல் பிரேக்கர்ஸ் தானே அப்படினா நீங்க தான் லைவ்ல போடுவீங்க ஆமா சொல்லு அண்ணே மேட்ச் விளையாடுவீங்களா ஒண்ணு ஒண்ணு விளையாடுவீங்களா மேட்ச் போடுவோமா பாத்தீங்களா இவன் நான் இன்னைக்கு என்ன கேம் விளையாட பார்த்தேன் அண்ணே நீங்க நல்லா ப்ளே பண்ணுவீங்க நான் பாத்துர்க்கேன் நான் கேமே விளையாட மாட்டேன் அண்ணே நீங்க சும்மா சொல்லாதீங்கண்ணே நீங்க நல்லா ஒன் டாப்ல அடிப்பீங்க இவன் ஹைஸ்கார பார்த்ததுல நான் தான் கதை இதுன்னு ஏன் நான் டோர்னமெண்ட் நடத்திட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட போய் இது பண்ணிட்டு இருக்கா எனக்கு தெரியும்ண்ணே நீங்க நல்லா விளையாடுவீங்கண்ணே போய் சொல்லாதீங்க வாங்க அப்படின்னு என்னையும் பிளேயர்னு எங்க ஊருக்குள்ள நம்பிட்டு இருக்கானுங்க கைஸ் பாத்துக்கோங்க என்ன ரிவல்ஸ் ஃப்ரீ ஃபயர் டியூஷனா ஆமா நடத்தாண்டிதான் அந்த நேடு தான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் குனர் ஸ்கில் ஆஃப் போடு அப்புறம் சோகனேஷன் ஆஸ்கார் ஆன்டிங் ஓகே ஓகே XD5 நியூ டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இன்சைன் பவர்னு அப்படியாண்ணா வாங்க அன்பு ப்ரோ வெல்கம் வாங்க ஹலோ கைஸ் பாத்துருங்க ஃபேன் பேஜ்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் ஊருக்குள்ளே ஃபேன் பேஜ் ஆகும் நானும் விளையாடுவேன்ட்டு எனக்கும் என்ன சப்ஸ்கிரைபர் கேம் பிளே பிடிக்குவாங்க நான் என்னைக்கு கேம் விளையாண்டேன் முத கைஸ் நேத்தோட மேட்சை பார்த்துட்டு வருமா நேத்து நான் மேட்ச் கேம் பிளே பார்க்கல ஐயோ அவன் உன்ன ஹரிஸ்கேர்னு நினைச்சிருப்பான் ஆமா ஊரே தல நான் யார்கிட்டயும் நான் விளையாடுவேன்னு சொல்ல மாட்டேன் தல அந்த பசங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அம்மா என்ன பண்றது இல்லையா நேத்துள்ள மேட்ச் ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு வருவோம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு நேத்துள்ள மேட்ச் யாரையா பாத்தீங்களா எப்படி என்ன கதை நேத்துள்ள மேட்ச்ல கிட்ட பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்க அவன் ஹரிஸ்கர் நினைச்சாலும் யார் நினைச்சானோ அவன் வந்து நான் விளையாடுவேங்க ஹரிஸ்கர் தான் நினைச்சிருக்கான் ஏன் ஃபுல்கின் ஆக மாட்டேங்குது கமெண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் இது என்ன கதையா இருக்கு FreeFire ஃபுல்கின் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் ஒரு அண்ணன் பேசுறாங்களா விஜயன்ட்டு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ப்ரோ இப்போ ஒருத்தவங்க போன் பேசுனாங்கல்ல அவங்க கூட அப்படியே சுத்திட்டு இருந்தாங்க அவங்க கல்யாணம் Bigatron still need to find their way inside. Revenant also just getting pressured from RRQ, who are currently exploiting that high ground area. Now RRQ also need to make their way into the zone, but for them it's another clear entrance. They don't have anyone keeping them. But Bigatron and Revenant X-Pac, they both keep getting shot and they both getting pressured. Bigatron finally relieving some pressure by getting knocks onto Apex Gaming. They're down 2 of the Apex Gaming players, but they still come to an into RRQ. Just continue. இருந்தாலும் நம்ம இந்தியா அப்படிங்கற பொழுது கண்டிப்பா நம்ம அந்த சப்போர்ட் பண்ணுவோம் Falcon come back RRQ domination and if you're going to shoot someone out then those are one who couldn't fight and who's being distracted ஆமா Falconலாம் இருக்கானுங்கயா இந்த மேட்ச் நல்லா இருக்கே இருக்காங்க பாப்போம் who's going against Revenant இந்த கேம் ஒண்ணே கலரி தான் போட்டுருக்கானுங்க ஓகே got away from the confines of those group கடைசி ஃபைட் போவோம் My goodness, they destroy Deeks. Kyong and Koja forced to fall back. Riptide Rhythm sent through. Kyong and Koja once again forced to relinquish the high ground area and go deeper underneath. But RRQ once more the revives are insane. But the landmine comes through and a fight goes down yet again. And another one. Seabank and Kyong on the verge of pulling off a 2v4. And they completely destroy RRQ. Hot Shots want a piece of the pie and they steal a couple of eliminations as well. But god damn, that was a brilliant 2v4 survival. And I thought RRQ will be able to survive after that. Apex Gaming எல்லாம் ப்ளே பண்ணிச்சுனா அந்த Apex அவங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தாங்க ஈஸ்னேத் இன்ஸ்டால போட்டுருந்தாங்க shots for the backstab even pushes Bigatron by bad இதோ மேட்ச் பூயா இருக்காங்க Apex ஒரு பூயா நினைக்கிறேன் there's only a couple players coming from BTR right now and Koja the sniper as well as Bang who managed to pull away from the rest of the squad and not eliminated will have a really
hard time getting into next phase's circle. There are a few covers that they can work with, but it's not so much of a compound lead. It's just those containers, and Shoto shot to the head and shot to the heart of Koja, leaving BTR with only one who is being cooked outside of the zone. Oh my god, they're getting international lobby ke god like they're feeling the fire over here, and they won't be crowned by I don't know about fire, man, but right now they're freezing. Look at the amount of freeze grenades on hotshots and even the glue wall melters. Both Apex Gaming and Bangla Unity are uniting their forces to destroy hotshots. And in Wolvin, it's his Woodpecker who's doing all the damage. Sahil Jat nade finally finishes off most of hotshots. It's just he's also hiding. Nobody spots him. I think I can say the same for Seabank because he's also hiding and biding his time. How on earth are Seabank and Action still alive? Seabank finally forced to come outside the zone. He's literally hugging the zone and watching in inch by inch. Yeah, I mean, no one has managed to spot him, even from Bangla Unity. Seabank was just stealthy at this point. He haven't even triggered that stealth bites just yet the moment he get into the containers. But now this is a battle of those coming in from South Asia play-ins, and Team Apex Gaming pull away on a 3 or a 1. Bangla Unity action, so hot shots. I don't think they will be able to survive. இது TAG support பண்ணலாம் guys. ஒரு core support அப்படிங்கற மாதிரி. நாளை பாப்போம், நாளை கேம்ல பாப்போம். Alone boy, வாங்க. Really hot day today, and it's not because it's summer outside. It's not because of global warming. It's because இது கமெண்ட்ரி குள்ளேனா மீடியா போயிட்டு இருக்கு. என்ன கமெண்ட்ரி கொடுக்காம இருக்கானங்க. இங்கே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். Team Apex நீ ஆளுங்க கிப்சன் ஆர்கா வந்தாங்க. Everyone into the main event. Great booyah, and we've seen as well that they were not hot on beginning of this game. It's more big Trump by vitality as well as revenue. டீம் வந்து பாத்தீங்களா गाइस, இப்போ ஒரு சும்மா யதார்த்தமா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்க டீம் ஒரு வின் பண்ணுவாங்க. அவன் வின் பண்ணி அடுத்த டீம் ஹிந்த் அப்படின்னு ஒரு டீம்ல இருந்து இப்போ அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போவாங்க. அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது பாத்தீங்களா? அந்த காலம் அப்படிங்கிறது திடுதிப்புன்னு மாறுது. எது எது எப்போ நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. சும்மா கிடந்தவனுக்கு கூரையில பிச்சுட்டு வந்துச்சாமா பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி, புதையல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் யதார்த்தமா பிளே பண்ணிருந்தாங்க. அன்னைக்கு யாருமே FFMAI செஞ்சுரி எதிர்பார்க்கல டீம் ஹிந்த் வந்து வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அங்க வின் பண்ணாங்க. வின் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு மறுபடியும் டீம் வந்து கண்டினியூ பண்ணாங்க. ஃபயர் ஐஸ் கேமிங் அந்த மாதிரி தான். அப்படி ஒரு டீம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபயர் ஐஸ் கேமிங் இவங்க towards the end, they know exactly what needs to be done. Fire Gaming da avangala undadala elimination they got out of here because there's a good chance that they might be illa able to kaala epla nadakudhu. I would say overtake Bigatron by vitality in terms of numbers because of the small difference they have in elimination plus the booyah that ஆமாமா நான் பார்த்தேன் இவங்க டோட்டல் கேமிங் வந்து ஒரு இது வந்துச்சு எனக்கு. Team Apex Gaming, how on earth have they pulled this off? They managed their opponents really Fire Ice well. Gaming அப்படிதான். Bigatron by Vitality were basically destroyed in that பார்த்தேன் TG யோட ஈவென்ட் பார்த்தேன். They were on their last legs, which basically set Apex Gaming up for success. And look at the way they move in with their hook guns, instantly closing in the distance. கில்ல மட்டும் தான் அந்த டாமினேஷன். கில்ல தான் டாமினேட் பண்ணி மேட்சை கொண்டு போயிருக்கு. Gets the first knock and அந்த மாதிரி தான் யார் நடக்கும் அப்படிங்கறமே தெரிய மாட்டேங்குது. Well, let's see I mean brother Fire Ice Gaming தான் சொல்றேன். Fire Ice Gaming சேர்த்து தான் சொல்றேன். And this is one reason why Team Apex Gaming is himself and he யார் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. எவ்வளவு டோட்டல் கேமிங் தான் பாத்தீங்களா? அப்போ இந்த டோட்டல் கேமிங் எவ்வளவு பெரிய டீம். சோ இந்த இதுல கூட குவாலிஃபை ஆகல. நம்ம நாக் அவுட்ஸ் பிளேன்ஸ்லயே வெளிய போயிட்டாங்க. நாக் அவுட்லயே வெளிய போயிட்டாங்க. And hope that nobody looks at him and he's finally forced to move. Pressured on the edge of the zone. Hotshot esports hot on their heels. எப்போ என்ன நடக்கும் ஒரு எதுமே ஒரு நிரந்தரம் கிடையாது அப்படிங்கற மாதிரி தான் happening. At least RRQ are no longer focusing on this fight, so Apex Gaming have the bandwidth to reset their fight against Hotshots. All the Hotshot members inside the single time turner, and you get that Sergeant diving right inside. அவங்களுடைய ஹார்ட் வர்க் இப்போ ஒருத்தங்க எடுக்கறாங்க அப்படினா அவங்களுடைய ஹார்ட் வர்க் இல்லாம யாரும் எடுக்கிறது கிடையாது. Somehow recover. They instantly pop the reinforced glue UAV and go for the res onto Whirlwind. But while they are doing so, Hotshot esports have also recovered. Another flash freeze.
taking them away, slowly cryogenically freezing them, but the heal UAV pop by hot shots puts them back at fighting stage. And while all of this is happening, Apex Gaming taking way too much damage from the zone. Hotshot Esports are running across, and they're blocking the way for Apex Gaming. It's all up to Sahil Jat. He cannot do much over here as Leo has his number. He makes the jump shot, but he can't win. But in this battle, even Leo is the last one standing for Hotshots. And even Autobots have been completely ruined in that clash. It's a game set for RRQ, served to them on a single silver platter, and it's all down to Leo. Impossible odds stacked against him. They hunt him outside the Rob might be gunned down. A little bit of a great movement coming from Extra, but இந்த மேட்ச் நல்லா இருந்துச்சு. நேத்து நடந்த மேட்ச் பாத்தீங்களா? இந்த மேட்ச் சூப்பரா போச்சு. Bad Wolf knocking on the wooden piggy's house, and they want to huff and puff, and they want to blow it away. A swap with the grenade destroys Autobots. Yeah, I mean, huff and puff and blow that M79 on their hands. That is one. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? என்ன ஸ்டார்ட் ஆகல. நானும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுவான்னு பார்த்தேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான்னு பார்த்தேன், இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி தெரியல. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா. What they did at that point, Team Falcons only one player remaining, and we thought there's a chance for them to really break it. Unfortunately, they got eliminated, not getting the Puya, but argue good chance to get that back to back. Only 3 players to deal with against the Demon's Pride. Bay goes in for the push and takes down the Swab, and Isolation once again going into play, and they use that Steppy to recover a little bit. இந்த மேட்ச் வர அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ண மாதிரி தெரியல. ஃபால்கன் லாஸ்ட் மேட்ச்ல கம்பேக் கொடுத்தாங்களா என்ன? இன்னைக்கு நான் ஒன்னும் குக் பண்ணல ப்ரோ. இன்னைக்கு வெளியே கடை சாப்பாடு. ஆல்ரெடி இத்தனை ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து மீன் குழம்பு இருக்கு. சூடாக்கி நைட்டு சாப்பிடுவோம். Eagles button bro, high bro, purgatory match. And I think everybody is, even Aurora right now 3,200, but Falcons, just like the other teams that we've been kind of highlighting so far, RRQ, Revenant, இந்த match Falcon போய் they எடுத்துட்டாங்க have போல. only 2 eliminations. Match start ஆயிடுச்சா? That glue wall once more. நைட் என்ன ஃபுட்? நைட் வந்து அதான் ப்ரோ. சோறு பொங்கனா இன்னைக்கு கீழ போய் சோறு பொங்கிட்டு எதனா இது மீன் குழம்பு இருக்கு. வேற மீனுக்கு பொரிப்பு மசாலாவும் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஒண்ணு அது சாப்பிடணும், இல்ல அப்படின்னா நான் கடைக்கு போகணும். டிப்ரெஷனா இருந்தா கடையில போய் சாப்பிடுவேன். கடையில போய் நல்லா சாப்பிடுவேன் டிப்ரெஷனா இருந்துச்சுன்னா. இல்ல நார்மலா இருக்கு அப்படின்னா வீட்டு சாப்பாடு தான். நான் லைட்டா டிப்ரெஷனா இருந்த மாதிரி இருக்கு. இப்படி தெரியல பாப்போம். His time turner as well, and while Shock is shooting at Sohan, Ursh tries to match up வாங்க இங்க R&D access உடைய இவங்க ஸ்டார்ட்ஸ்க்கான ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டார்ட் இனிஷியல் ஃபைட் because of the electrotherapy. Shocked, a very clever approach to this fight. Not to him, but he only deals half damage, and Shocked instantly recovers it because of the electrotherapy. Shocked, a very clever approach to this fight. He understands the geography well, and for that very reason, he's gonna stick very close teammates. Yeah, Tannigan Esports simple தான். இப்போ இத்தனை மொத்தம் இத்தனை 18 டீம் ப்ளே பண்றாங்க சரியா? ஒரு குரூப்புக்கு மொத்தம் 3 குரூப் A B C ன்னு. ஒரு குரூப்புக்கு 6 டீம். சோ ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து இத்தனை டாப் 12 டீம்ஸ் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். A B கூட ப்ளே பண்ணுவாங்க, B C கூட ப்ளே பண்ணுவாங்க, C A கூட ப்ளே பண்ணுவாங்க. சோ இதான் ஷெட்யூல். So the training potential is right there, and finally after dealing him enough damage, after reducing his HP down to 50 so many times, they finally get the elimination. இல்ல நான் 5G போட்டு அன்லிமிட்டட்ல சுத்திட்டு இருக்காங்க, நீங்க நெட் இல்லங்கறீங்க. என்ன கதை? Surprise shoot from Nil, but he doesn't catch anybody off guard. Ursh barely takes any damage. It tickles him, and now that his position is revealed, he needs to run and get out of here. Nil in a lot of trouble, and another member of Straw Hats who is getting into another fight with Extreme X. So these guys are fighting 2 teams at once while they are so separate. There's basically no trading potential. Absolutely, teams are puts another man down. We'll be getting that confirmation. Revenant X Park are looking for another healthy start in this game. And let's not forget that the troubles are not far away, because very close to them we did see that EXC were also in a fight. Autobots were also interested to come in and clash with Revenant X Park, are also looking for an opportunity, and all of this is happening somewhere around the shipyard region.
Yeah, so Revenant X Spark dispatch they dispatch Straw Hats away from the shipyard area, but Straw Hats were already busy fighting Extreme X, so I want to see what happens. Autobots killer gang, Autobots he was was busy fighting Extreme X just a couple of seconds ago, but now who has been taken down by Autobots? Autobots and versus Autobots Tech. in turn are getting third-partied by TEC. So this is turning out to be a much bigger fight than Straw Hats would have liked to get into. In fact, I see who has already been finished off. He's already dead, and the rest of Straw Hats are nowhere close by. So they will abandon this battle against Autobots and let Prodigy handle his own demons, who's by the way getting pushed by both Blade and Kutush right now. Mad God tries to get the surprise pick onto the hut, but instantly Blade comes close and gets the revenge. Oh, this is where Autobots might get into trouble with lack of manpower. They need to be careful because Johan is now showing his back power. He gets taken on. Johan, the last man standing in this vicinity, eventually will get taken down as well. Luckily, one of their players ran away from this position, but the deed is still not done. Autobots Prodigy மட்டும் பேக் அடிச்சாப்ல. சோ இங்க அடுத்த ஒரு ஃபைட் போகுது. இங்க ஒரு மூணு டீம் இந்த இடத்துல இருந்தாங்க, TEC and BTR and Autobots. Teams just கோஜா எடுத்து நேடு பண்றப்ப கோஜா நல்ல டேமேஜ். ஐயோ நேட் சரியான டேமேஜ். எனக்கு BTR வந்து ஒரு குறுக்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. இவன் உடைச்சு வந்தாமா காலி. Goja and Deeks both inside that tiny cocoon. They're trying to go for the res, and all of Wicketron is still alive. Nija thought that it's a 1v1, but instead it's a 1v3, and now he has to back away from here. Look at him instantly scaling back. He goes ahead to heal, but Kutish tries to come in and continue the assault. Jumps right inside the time turner and jump shot onto Koja, connects really well. Seabang from afar takes down Nija. Innor team varudhu. Hot shot varudhu. Keong just got saved by Seabang so hard, and Wicketron might have just won this fight for now, but they cannot continue sustaining the assault from SHUL. Wait up! Even hot shots are over here. Sajid shoots down Keong before anyone This is where Megatron might bite the dust because if not for the solo player when incognito to run away from this position, I don't think so. They would have had a good run. Nonetheless, we see that one team has already been eliminated. That's total winners who have been not having such a great day. They were eliminated the overall standing, and they tend to stick there for now. Whereas on the other side, being even more clever. He's been India team Autobots play பண்றாங்க. Autobots, SATUL, RNTX, very close to FFMAI gaming la irukku. and very soon we'll be seeing their whole team back in the game. Yeah. While he goes ahead to Gali, that vending machine in மேலே ஆளு shipyard, இருக்கு. Catalyst continues to be ஒத்தைக்கு நிக்காப்லாங்க. SATUL versus ABC ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ABC ல ஒரு டவுன் ரிவே பண்ணிட்டாங்க. Shot by Aurora in the back. SATUL ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. SATUL ல even present over there, and this lack of information can be very costly. Meanwhile, just outside of the peak region, we've got Extreme X fighting off against Straw Hats. This battle became online a very long time ago. யோகிக்கு என்னாச்சு? ஒண்ணா நல்லா இருக்காப்ல. 3 வேளை சாப்பிடுறாப்ல. At the beginning of the game, when his team was in shipyard fighting Revenant X Spark, that's when he started picking up a battle against Extreme X. Somehow it's still going on. Yeah, absolutely. Koja in deep trouble. Shots being taken against him. Prince from outside as well. Both of them put him down. BTR, for some reason, have woken up on the wrong side of the bed for this map, especially SHL on the other side as they land and get rewarded with one elimination. What they look forward is for more people to get revived. They've still got Troll, who needs to make a comeback in this game. But let's not forget that the rest of the team have been unstoppable throughout the day. For now, we look at AGAL. We've been so close to Revenant X Spark, and hopefully Drew knows that the Wolves are not far away. They can hear the howling, and the Wolves can smell the blood. They get closer, but Wolves have a surprise contender. Global. Prodigy lands the first shot. Duke continues to plummet Kunal down. Sohan finds himself trapped inside that arsenal. He goes for the res against Sohan, but யோகி பிராக்டிஸ் கொடுக்கணும் bro. யோகி பிராக்டிஸ் கொடுக்கணும். And he's jumping in there with a grenade launcher. Revenant X Spark go down in flames. Duke continues to plummet Kunal down. Sohan finds himself trapped inside that arsenal. He goes for the res against Sohan, but it will be rather useless because Nameless has full HP, and he's jumping. ஜம்ப் சவுண்டில டீம் மறுபடியும் காலி. Goes for the res against. ரெண்டு பேர் தான் உள்ள இருக்காப்ல. இவரு நேம்லெஸ் உள்ள வராப்ல. It will be rather useless because Nameless has full HP. வந்த வெக்கல போட்டாப்ல மொத்த காலம் காலி. Revenant X Prodigy lands the first shot. Clock starts ticking, and now teams need to get serious.
Yep, the clock is ticking. Mad God is clicking. Garden performance, He gets why? played, and another one in the pocket. Main for I Autobots. they who saw These guys அவங்களுடைய have been performance struggling to get a hang of the lobby. எனக்கு தெரிஞ்சு but மைனஸ் once ஆனது they ரோல் get சேஞ்ச் in தான் ப்ரோ there, வேற இதுதான் oh boy, they ரோல் rack it சேஞ்ச் up. பண்ணதா They start இண்டிவிஜுவல் racking கேம் up பிளே நல்லா இருக்கு eliminations pretty ரோல் சேஞ்ச் quickly. பண்ணாதனால And தான் we கொஞ்சம் see கஷ்டமா போச்சு another pound of flesh over here. Cypher just around the corner. Oh, Johan got caught a little off guard. He didn't expect Cypher to be right there. He saw him land, but he thought Cypher will at least take some precautionary actions. But he has no time to do so. And look who's arrived to back him up. All of a sudden, Autobots have gone down. It's just power left. They thought Cypher was alone. They thought he was alone and defenseless. They thought it's an easy pick. But then comes the rest of AG Global, dropping on from the skies and surprising the hell out of Autobots. 12 eliminations and the number speaks for itself. I really thought that Girl. Cypher was done over there, but eventually then later, by the time I understood just like that of Autobots, that he was just a distraction. The deed was நமக்கு அப்படி already done. கார்டன் நம்ம ஒரு அப்படி பண்ண கூடாது ப்ரோ இப்போ நம்ம இந்தியா டீமும் ப்ளே பண்றாங்க ஆட்டோபாட்ஸ் எலிமினேட்டட் But the sad news strikes as they get eliminated. எச்சி பண்ணி பாருங்க That's the second team to walk out of the lobby. Autobots bite the dust after getting 9 eliminations to their name. It's not that bad considering all things that they've been through. Could have been worse. But yeah, just when they were starting to feel hot, they get destroyed. எச்சி என்ன பண்றீங்க எச்சி With what you said over there, that was not a distraction. That was more like a எச்சி உங்க டீம் அடி வாங்கி எலிமினேட் ஆயிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு இருக்கீங்க line and sinker. And now look at AG Global going out of their way. எச்சி உங்க டீம் மொத்தமா இருக்கு எச்சி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எச்சி To hunt down one single player. Do they need that 1 point? No, they don't. Did his opponents expect that there will be a team எச்சி உங்க டீம் outside of இப்படி the அடி வாங்கிட்டு second இருக்காங்க zone எச்சி this late வருத்தமா in the இருக்கு game எச்சி to hunt him specifically? Of course they did not. But will AG Global want that one எச்சி extra உங்க point? டீம் எனக்கு நீங்க எச்சி உங்க டீம் மோட்டிவேஷன் பண்ணீங்களா அப்படி இன்னைக்கு Every point matters, my friend, because things are looking way too close than we expect it to be. எச்சி நீங்க உங்க டீம் கோச்சா போயிடலாம்ல பேசாம Goals are locking on, so it's going to be AGL versus கோச்சா போறீங்க நீங்க வந்து உள்ள ப்ளே பண்ணணும் எச்சி எனக்கு அதான் உங்களை வந்து பிளேயரா பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு Well, but AGL, we've got 13 eliminations, are looking to yet again converge from all different directions. As Blade gets in closer, Cypher yet again puts another man down, and எச்சி நல்ல பிளேயர் எடுக்கணும் எச்சி கண்டென்ட் கிரியேட்டர் மட்டும் நல்ல நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டரா எடுத்து போடுறீங்க still sings the songs of death. Yep. பவருக்கு பவர் இல்லாத பிளேயரை போட்டு பவர்னு வச்சா எப்படி என்ன இருக்குதா I mean, if he doesn't get arrested for murder first, oh my god, look at that, nameless. He needs to have a name for himself because, come on. அடி You இப்படி got என்ன a அடி name for the வாங்குறாங்க Grim Reaper, you've எனக்கு got a வருத்தமா name இருக்கு for the boogeyman. How can you get நாளா this உங்க டீம் இப்படி சப்போர்ட் பண்ணி and have no name? Like, நான் உங்ககிட்ட he's கைஸ் the இந்த இடத்த manifestation of கலாய்க்கிறாங்க death. Yet, he's humble enough to remain nameless. An anonymous slayer who probably will be அப்படி பார்க்க கூடாது cherished நம்ம for ages by டீம்லயே his ஜெயிக்கணும் fellow பார்க்கணும் நீங்க countrymen. உங்க டீம் ஓடி And இப்படி now போயிட்டு his team இருந்தா is 16 eliminations strong. AG Global are taking சேச்சி over global. அதாவதுங்க என்ன பண்றது பண்றீங்க எல்லாம் தோத்துக்க ஏச்சி ஃபைனல்ஸ் இருந்து போக மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் நீங்க You நினைக்கிறீங்க know, sometimes people speak about casters, but this time I would say it's இப்படி casters ஆனா என்ன ஏச்சி which டீம் is just going towards the way 16 eliminations in the first 3. நீங்க ஏச்சி நீங்க ஆடினா ஏச்சி கரெக்டா இருக்கும் டீம் எனக்கு நீங்க பிளேயரா வரணும் I'm not shocked. At the same time, I believe like they might set a new record. டீம் நீங்க தான் வரணும் நீங்க தான் கரெக்டா I'm not too இருக்கும் sure about the சேச்சி name of the பெட்டுக்கிட்டோமா அடி I definitely am not shocked. Also, I don't நீங்க think என்ன it's நினைக்கிறீங்க உங்க casters. டீம் உள்ள போயிடுவாங்களா அப்படி These guys are too good, bro. Like, if I போகுது predict them கரெக்டா in போ my predictions, that's just me being lazy. That's just me not போகாது taking any risks. ஏச்சி உங்க And I've டீம் been கண்டென்ட் playing கிரியேட்டர் தான் pretty நீங்க safe with my போகாதீங்க உங்க டீம் A risky pick would be Magna Esports Club because yeah, they have been. ஏஜி அப்படி பாசிட்டிவா இருக்கு எனக்கு நெகட்டிவா எங்க டீம் தோத்துறோம் அப்படி சொன்னா என்ன In the கதை last 2 games, they managed to get like 10-15 points in each, so it's not that bad. I Guys, guess. Maybe பாத்துங்க அவங்க finally டீம் they can have தோத்துட்டு a இருக்கு decent கண்டென்ட் கிரியேட்டர் tournament. ஆட்டோபாட்ஸ் Maybe கண்டென்ட் finally கிரியேட்டர் they எஸ்ஜி are at the பெர்ஃபெக்ட் bottom. பாத்துங்க So I'm actually cheering them on. And as the circle continues to shift, you will start seeing the massive real estate shopping spree right now. Magna Esports Club Guys, have the பாருங்க double மரியாதை கூட house, இல்ல ஒரு கண்டென்ட் Hotshot கிரியேட்டர்னால have the ஒரு L-shaped ஒரு house, மரியாதை இல்லாம FFMAI have பேசுறாங்க the 2 guys. tiny wooden shacks towards the west of Peak to their name. And then in the center சரி of the எஸ்ஜி peak itself, near the எனக்கு base, அசிங்கமா there's இருக்கு உங்க nobody. டீம் முதல்ல எலிமினேட் ஆகாங்க Which is பாருங்க kind of surprising. I எட்டாவது would have இடத்துல expected இருக்கு at least some teams to get over there. I thought Biggestron might 9 கில் கரெக்டா நான் கரெக்டா அத கரெக்டா நம்பர் அடிச்சிடுறாங்க பாத்தீங்களா இருந்தாலும் and they might just come dropping in. But Straw has occupied the square warehouse towards the bottom of Peak. அதான் அவுட் ஆயிடுறாங்களா எனக்கு அதான் வருத்தமா இருக்கு Are also occupying 2 houses instead of 1. And oh my god, look at that massive shift. It goes right towards Magna Esports Club. All the spotlight on them. But here we have Extreme X versus Biggestron.
Extreme X, Sejan, he's gonna go for a dash, tries to put a player down, but the glue wall is just gonna stop him for now. Yeah. He gets Commander மனசே கேட்க மாட்டேங்குது மேட்சே பார்க்க தோண மாட்டேங்குது puts them down as long as this lad breathes. இப்போ வந்து உங்க டீம் ஆடுதா அதான் சரி உங்க டீம் பாப்போம் In deep troubles. எங்க ப்ரோ குணலன் வேணாம போயிட்டாங்க salary கொடுக்கலையா ப்ரோ From the other side, a third party approaches, and it's important. எச்சி என்னாச்சு குணலன் வேணாமிங் காணுமா And he eventually does gets an வேணாமங்க சப்ஸ்டிட்யூட்ல இருக்கான் ப்ரோ இந்த ரொம்ப கோளாறு ரெண்டு புது பிளேயர் பாத்தீங்களா அதான் ரொம்ப கோளாறா இருக்கு டீம் He also gets taken down, and eventually Aurora are doing really good for themselves. Aurora picking up all the stragglers of Extreme X, eliminating them from the game. Even Srinivasa Govinda, just one player alive who's hiding in a... I can't even say inside a tiny compound. He's hiding behind literally a tiny rock. So I'm surprised he's not being spotted just yet. But after clearing out this entire western periphery of the circle, Aurora makes their way into the zone, which is being guarded by Magna Esports Club. Srinivasa Govinda. நாங்க இதான் ட்ரையல் பாயிண்ட் ஏத்தி விட்டுட்டு இருக்கோம் வரோம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்க பாய்ஸ் disappointed by the way the circle is formed up in this game. Yeah. Now Pete, நான் சீஃப் ப்ரோக்கு நான் த்ரோ பண்ணுவேனா the same vicinity. Whereas on the other side, Magna, they're the clever ones. They know the bird hunting was going to reward them with much more points. Okay. But Blade on the other side, he gets taken down, and he's going to be left bleeding as it's going to be a plushie which is being thrown towards them to do more damage. Rahat, he gets behind the tree for now as Virus and his teammates are peppering down bullets as much as possible. Look at that. Somehow still holding on. Magna Esports Club desperately trying to reinforce the entrances of this house, but Aurora, they might just be happy staying on the outside area of this house. I mean, they'll have to abandon it eventually, right? So no point breaching into this house. They'll just be on the side and on the roof. And while this going on, Soul will be in the center of the attention because they are in the circle right now. Titan Esports Club go down. Hotshots now have to fight. Soon they will come back. Don't worry, buddies. Unless they start fighting each other, then it will be very easy for Hotshots to clean up the stragglers. But Aurora, they realize that they can't leave this house without breaching Magna Esports first. They force them down to the ground floor, and then the 4v4 begins. Aurora is all around this vicinity. They're trying to make sure the sly in this game. பின்னாடி MSC வருது கீழ வந்துட்டாங்க மேல இல்ல யார் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு பாப்போம் எஸ்ஏ டீம்ல வைப் ஆயிட்டாங்க மொத்தம் மலேசியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் Malaysia Gali Aurora, they lose a couple of players in the process, but they eliminate Magna Esports Club. Stargard's somebody hard shot this eliminations for themselves. And Aurora rendu per irukanga on the other side. So even they have quite a lot going in their favor. Both Straw Hats and Hotshots, 4 people strong. Aurora need to time their attack perfectly. They need to bait Straw Hats and Hotshots into fighting each other. And right now it's just a long range battle, breaking each other's glue walls and draining each other's resources. While all of this is happening, they're waiting for their active abilities. யோகி அந்த டீம்ல இருக்காரு bro அவங்க ரோல் வந்து ஏன் மாத்துறான்னு எனக்கு யாருக்குமே தெரியல bro அது என்ன காரணத்தால ரோல மாத்துறாங்க அந்த ரோல் ஏன் மாறுது அப்படினு யாருக்குமே தெரியல அது புரியுதா உங்களுக்கு ரோல் ஏன் மாத்துறாங்க அப்படினு யாருக்குமே தெரியல first of all இந்த ரோல் சேஞ்ச் தான் உங்க டீம்ல பெரிய மைனஸா இருக்கு first one of my predictions still alive wait a minute I predicted both no yes one prediction still alive I'm happy. Okay, well, I don't know about you being happy, but Aurora are very happy right now that they only have to deal with 3 opponents instead of 4. Hotshots lose 1 player in the process, but they've eliminated 1 important opponent. And now it's just them versus Aurora, just the Pakistani contenders versus the Malaysian Hotshots. Aurora, they are looking for their opportunity. It's real. The most experienced man on the roster, having played for several teams, now looks for a spot of weakness. But Hotshots are not offering him anything at all. Not a single chink in their armor that he can exploit. Forced to pop the time turner. Leo and Sajid hop in for close range battles. Leo tries to go around them. Suez using the dash to maneuver and get the flank onto Sajid. Does go down to Anas, but it's Ezreal who goes for the rapid revive. The Tiwa coming in close once again. Hotshot wipe hotshot. Oh no, he loses
loses the duel against Zeus. ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. Sajid comes through with ஒருத்தர் the தான் இருக்காரு. trade. Back to Zeus a மட்டும் தான் இருக்காரு. 1v2. Zeus once again finds himself in the same Only situation. two. Zeus It's gali. deja vu for him all over again. Boris. And Anas says, no, I'm going to put your nightmare to an end and put you out of your misery. Yo, They kita win the kelu, bro. booyah. நான் கேட்டேன் ப்ரோ ஆல்ரெடி. Shots who have been surviving, சஜித் பாருங்க. craving to get one, to be frank, and then eventually they get it out there. Hot shots, so proud of Sajid. themselves, will look forward for some more domination. But the sad truth is, மேட்ச் பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? Diva coming in close once again. Leo. Oh no, he loses the duel against Zeus. Sajid comes through with the trade. Back to a 1v2. Zeus once again finds himself in the same எப்படி situation. தரு ஓட்ட கடந்திருக்கோ? It's a good game. ஏன் காடல்ல காடலியே இல்ல இது இன்வைட்டட் டோர்னமென்ட் ப்ரோ காடல் இன்வைட் பண்ணலாம் அவங்க They went down early and they didn't make it to the last. ஏ பலாசா வாளிக்கு விட்டுங்க கடவுளே. From his perspective, that jump shot across the glue wall looks so much more impressive in first person. Sheesh. I'm so glad we caught that on replay. Leo really good with that car 98. Unfortunately, இதுல இவரு அந்த அஸ்ரியல் அவர் டவுன் ஆனதா மேட்டர். It is right around the corner, so he gets the trade. And I like how hot shots play alongside each other, just providing backup whenever necessary. பாகிஸ்தான் பாய்ஸ் Aurora will low on Aurora the way the ping to a 2v2, even though they lose the way the ping pong off of each other is really impressive. The way the ping pong off of each other is really impressive. Even more impressive from hot shots because they finally managed to convert a booyah after having so many high-placement games, but no booyah. யோகினேசன் நான் பேசவே இல்ல. yeah, absolutely. Now again, I'm looking forward to see how many of these ஏன் teams பாத்தீங்க have அவர் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறது 15 போல. points in average. ப்ரோ Sadly, we ப்ரோ see that no உண்மையா team கைஸ் is able காட்லைக் to இன்வைட் pull it பண்ணல off. கைஸ் It's உங்களுக்கு all தெரியும்ல about அங்க ஒரு the காட்ல ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ காட்லைக் இல்ல ப்ரோ இந்தியாவுல எல்லா டீமும் இருக்கு. 7 points respectively. Bigatron யோகி as நான் well. பேசல ப்ரோ Not நான் சும்மா having பேசலாம் such a ப்ரோ great இத பத்திலாம் run. பேசல மேட்ச் And பத்தி that பேசல. means these are the teams to watch out for in the upcoming game. சும்மா இரு ப்ரோ Nonetheless, சும்மாயா. the table looks hot. It's hot shots. We've got 26 points in total, all thanks to their survival. And let's not forget that கேக்கல ரோல் சேஞ்ச் பத்தி கேக்கல. they've done a decent job. They've got 21 points. சந்தோஷம் ப்ரோ சும்மா ப்ரோ நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அதனால. Yeah, 19 eliminations. They were on fire. They were getting everybody, whether you're in the circle, Match வகை ஒரு மாதிரி தொம்பலா இருக்கு. you're being third party or whether you're just looting around. All Gamers Global were running around getting the shots onto everybody, and despite this being just their fourth game, they already have 65 points. They are so far ahead of teams like even Gaming who had more games. நம்ம டோர்னமென்ட்ல கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ரைட் ஆவல. It's just within reach. So yeah, All Gamers Global having a phenomenal run so ஆட்டோ பாட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணானா கண்டிப்பா நாளைக்கு செலக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. ஏன்னா கண்டிப்பா இருக்க டீம்ஸ் எல்லாமே பாத்துக்கோங்க. ஆட்டோ பாட்ஸ் 10 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 89 பாயிண்ட். இங்க இருக்க டீம்ஸை பார்த்துக்கோங்க. மேல உள்ள டீமே பார்ப்போமே அப்பக்ஸ் கேமிங் டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங் அவங்க 6 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 86 பாயிண்ட். இவங்க 10 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 89 பாயிண்ட். இப்போ அதே டீமே இங்க நம்முடைய அரோரா அது நீங்க தான் ப்ளே பண்றீங்க. இப்போ தான் நீங்க தான் ப்ளே பண்றீங்க. உங்களுக்கு என்ன மேட்ச் இருக்கு? அரோரா கேமிங் வந்து 4 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 78 பாயிண்ட். டிமான்ஸ் பிரைடு 6 மேட்ச் ப்ளே பண்ணி 68. ஸோ வேற டீம்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். கார்டல் செலக்ட் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது. சாரி ஆட்டோ பாட்ஸ் esports of the team இல்லையா? But at the same time, let's not forget esports of the team அந்த இயர் அந்த டீமும் உள்ள செலக்ட் ஆகலாம். முக்கியமா சொல்லணும்னா to choose and move towards the Morris. Yeah, we see very few snipers. esports of the year teamum ulla illa avanga select agala. Even fewer people using the Hi, Nero. Kutima. There was a time when Sigma solunga Kutima interchangeably, but that meta has gone. Ennaga odu Kutima finally figured out how to use the Morse, not just to reposition and get flanking angles, but also to just escape and keep your team alive. That's why you're seeing so many successful revives as well, because these Morse people, these Morse abusers, they just get to the vending machine undetected very nicely. Then you got Sajid, who's hybrid support plus grenadier. Like, he's got
the Beast and Alvaro to be the Grenadier. Bro, but guys, he's got the you Olivia know, and fire Cassie to message help his போட்டிருக்காங்க, team guys. survive. And we see very rarely how electrotherapy helps your team, because there are so many players who can just one-tap you out of existence, right? If you survive that initial encounter, if you somehow survive the first shot with like 180 damage or something, with like 20 Guys, HP, இருங்க, நான் உங்களுக்கு then the ஒரு Cassie வீடியோ is really காட்டுறேன். helpful to get your teammates back. சவுண்ட் But கேக்குதான்னு தெரியல, ஒரு நிமிஷம் but ஒரு வீடியோ if ஒன்னு you just- காட்டுறேன். if you just get knocked in a single bullet, then good luck. Then the Cassie has absolutely no use. Then your Thiva will be of use. And Hotshots having That's, that super survivability with multiple Thiva users does help them stay alive in that final battle against Aurora. Guys, இருங்க, ஒரு சவுண்ட் Yeah, ஒரு but வீடியோ again, ஒன்னு I காட்டுறேன். just like this approach from Hotshots, you know, from being aggressive to suddenly going defensive. We see that they were not interested in too many fights. They were clinical with whatever fights they took. They tried to keep everybody beat-a. at bay. Yeah, In the பையன் beginning, பேசுறது they ஓகே tried to இல்லைங்களா? push towards the riverside 12 region. ப்ரோ என் பேர் சுதிக்ஸ், நான் அவங்க கூட 1v1 போடணும். அதுக்கு பெட்டு என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்க, அதை நீங்க லைவ்ல போடணும். Eventually, by the Good second job. circle, we see 12 them ப்ரோ take என் பேர் சுதிக்ஸ், நான் அவங்க கூட 1v1 போடணும். அதுக்கு பெட்டு என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்க, அதை நீங்க லைவ்ல போடணும். Guys, இந்த பையன் கூட லைவ்ல Yeah, ஒன்னு Hotshots போடுமா? didn't even need to move around much, right? Like they dropped ஒன்னு it, கேக்குறாங்க, guys. won their initial skirmish. I believe Hotshots must have been dropping hot against at least that's what was written in the யாருமே ஒன்னு கேக்குறாங்க. So they ஏதோ got that பிளே six eliminations in the பிளே first ஆயிட்டு circle, இருக்கவங்க one ஒன்னு கேட்டு elimination, அடிச்சாச்சு. and then look at that massive அடிக்க போறாங்க, drops guys. across the third and fourth Yeah, circle. அடிச்சிட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். Most of the times you see teams get a bunch of eliminations in the third and fourth circle because they're in the middle of இல்ல rotations, bro, right? And you நான் get to into a ஸ்ப்ரிங் lot of ஃபுல்லா fights while you're பாத்துட்டேன். rotating. Meanwhile, Hotshots, Okay. they were just sitting சம்மர் there பார்க்கல and நீங்க, chilling, சம்மர் பாருங்க. eating their SAT popcorn, will secure watching all the Booyah other and teams remain two fight. It's matches. almost as if Is they it? joined the spectating பார்க்கலாம் team with உங்களுடைய us. prediction எப்படி இருக்க போகுது அப்படினு. But the patience, it was rewarded, Let's see. you know, pretty proportionately. They predicted the right ஒன்னு compounds. கேக்குறாங்க, guys. They stepped into the right houses. நல்லா just ப்ளே when the பண்ற matter- டீம் just when மட்டும் it தான் mattered the இன்வைட் most. பண்ணுவாங்க. And வா even though there were so பண்ண many teams trying to take that position away from them, so many teams trying to kick them out of the house, they stood their ground. So yeah, போடு ஒரு Hotshots கார்டன் really இல்லனா well. வேற Now இந்தியா let's move டீம் on to the சப்போர்ட் next பண்ணுங்க. game. அவ்வளவுதான், I want to see சிம்பிள். if there's any potential drop ஓகே clashes ப்ரோ, over ப்ளே here, போடு. because கியூட்டா that பேசுறாயா? shipyard clash which ஒரு பைய Revenant பெட் and இல்ல Straw had got கூடாது. into, it was a Face snowball which down turned into view, 3-4 more not teams on stream getting into properly. it as a third party action. Full view But இல்லையோ? over here in Intellect Center, we see 4 teams off drop. Nah, I don't ஏய், believe வெளிய this. போய்ட்டு அப்படியே வந்தாங்க. I இந்த don't செட்டப் believe வைக்கல, it. சும்மா அப்படியே போட்டு லைவ் போட்டாச்சு. Nah. I don't believe this. I somewhere feel that Farmtopia rust out there. ஆல்ரெடி போன் அங்கயத்துல எங்க ஒரு அண்ணன் கிட்ட போன் வாங்கி But Intellect Center and teams like Begatron, RNTX, it's too good to be true, to be frank. Yeah, it's too good to be true. Like, you're really telling me nobody's going into Correct Turbo? ஆ நினைக்கிறேன். Seriously. I mean, Aurora being in Grav Labs, understandable. There's a chance that even All Gamers Global will go towards Grav Labs if they don't find anyone in Plaza area. But yeah, they're most likely about to get into a hot drop against Hotshots. But you're really telling me that the teams will all just drop into Intellect Center. Nobody will go for split drops. They're not going to do 3-1. I'm pretty sure at least a couple of teams send their members towards Mortar Ruins, because that vending machine in Mortar Ruins is going to be hotly contested in the second or third circle. Guys, ஒண்ணும் And பண்ண you முடியாது. better have one player stationed Face over down, there ஐயா, already, இப்ப because he கரெக்டா can just நினைக்கிறேன். farm all those eliminations. ப்ரோ காந்தி ப்ரோ எப்படி 100க்கு 100 தோத்துருவேன் சரியா? நான் நான் கேமே நான் ப்ளே பண்ண கிடையாது. அன்னைக்கு ஒரு நாள் சும்மா ரேங்க் பூஸ்ட் பண்ணடா லைவ் சும்மா ரேங்க் பூஸ்ட் பண்ண போறேன். வாங்க கைஸ். அப்படி சும்மா போர் அடிக்குதுன்னு லைவ் போட்டது. I'm tending towards those obvious teams, right? Revenant Xbox, even Magna Esports is not obvious at all. That's like the least probable team to win. I was just about to complete my sentence. The obvious ones, because they are the wounded lions in this lobby, so they would look forward for a proper comeback. EXE as well. இந்த மேட்ச் போடுவோமா அடி அத கொஞ்சம் கூட. Revenant Xbox have not done such a great job. MEC also are kind of suffering right now. So RuleBreakerz tournamentல godlike limited or they have a chance. Eliminated அது சான்ஸ் கிடையாது. வரக்கூடிய திங்கக்கிழமை ஃபைனல்ஸ். Okay, I think our definition of நம்பிக்கை obvious இல்ல is ப்ரோ very கண்டிப்பா. different, because when you say obvious, I'm புரியல அப்ப நான் விளையாட மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? talking about teams like Begatron. இதுக்காகவே practice இருக்கணும் போலயே. AG Global. Now I picked AG Global in the previous game, so I'm not picking them here again just to keep things அண்ணா your fresh, face you know. down But Revenant Xbox have been doing well, so that's why I picked them up. Autobots, I would say, இல்ல டவுன் போட்டா நல்லா இதுல இப்போ இருக்குது வந்து மேட்ச்க்குள்ள போய்ட்டா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் ப்ரோ அது. They get a bunch of eliminations, otherwise மேட்ச்க்குள்ள they போய்ட்டா drop கரெக்ட்டா out இருக்கும். மேட்ச்க்குள்ள போறது தான் with வெயிட்டிங் zero இது. placement points. But you, my friend, I salute you for your bravery. Like, Magna Esports pick is a team I will never have picked in my predictions. And
and the fact that you're cheering on for the Wounded Lion makes you a very big underdog supporter, something that I couldn't be in this game because I want to be safe with my predictions. But let's see whether the underdogs actually step up or not, or will the usual suspects continue to be crowned by the fire as we hop into the penultimate game of the day. Put your hands together for next year. The most violent map, the map with the most eliminations, and the map with the most entertainment. Intellect Center, the deceiving news is not deceiving, my friend, because now we know the truth. We have seen through all these teams and see there the museum as well. அடிச்சு விட்டானா இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன ஸ்டோரி டாக் பண்ணி போடுவான். ஐயோ அண்ணா அடி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு நாலஞ்சு எங்க ஊருக்குள்ளேயே சுத்துவானுங்க. அண்ணா அந்த பையன் அடி வாங்கினீங்களா அப்படிமா. ஸ்டார் கேமிங் இனி பாயிண்ட்ஸ் செட் வரும்போது மாத்தி வைக்கிறேன் சரியா. ஓகே is the answer. I mean, SATL has been a standard Deckers quite fair since the last 2 months. SATL Prince, even when they were Bunny. called Raiders United, these teams were clashing over here. Before they were even called Autopods, while they were still called Aeropods, these teams had been clashing over here. So these two teams getting into Decker Square is not a surprise. But Extreme X, SATL, சிங்கங்கள் ஆடுது பாப்போம். Or will they stay on the outskirts and try to surround these teams? Because SATL எவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஒரு esports டீம். அந்த டீம்லாம் பசங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்புறம் SATL does get revived by Bunny. Nice. Oh, wait, does he almost go down? How Bunny get in the மீண்டும் that? Wow, that pre-fire onto Tucson was ridiculous, and he gets the res onto Prince. Bunny might மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே வாங்க பாப்போம். He's got a halo around his head probably right now. He's the savior angel of his team. Yeah, at the same time, let's not forget his teammates have also contributed well in this fight. Let's not forget that there have been several அகல் இருக்கு. அகல் கில் எல்லாம் அடிச்சானுங்க இதுக்கு முன்னாடி மேட்சஸ்லாம். இந்த மேட்ச் எப்படி ப்ளே பண்ண போறான்னு பாப்போங்க. SATL and our team Tech is still in the red zone. They need to make sure that they play it safe. They need to make sure that they have a good spread. One player gets away from this position. SATL சொல்ல போனா SATL அதுக்கு அப்புறம் இவங்க Apex Gaming இந்த மாதிரி டீம்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்லா மோட்டிவேஷன் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ப்ளே பண்றாங்க. சப்போர்ட் பண்ணலாம் அந்த டீம் தாராளமா. What happens when you try to interfere in between SATL? நியர்லி ஒரு டைட்டில் வின்னர் அடிச்சிருக்காங்க யார் இவங்க டீம் ஹிந்து. All the other teams who are over here. I see that Autobots have already left the area. I was about to say when you interfere between SATL versus Autobots, but they are out. TEC have taken their place, so it's a bit of a fourth party situation over here. SATL are not ready for that. They get the knock on Rahat, but he should be instantly. ABC boys இருக்காங்க. ABZம் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி ப்ளே பண்ண போறாங்க அப்படினு. Trying to scout the rest of the players away. Meanwhile, a potential fifth party situation brewing on the horizon as Blade arrived. They get the knock onto Kutush and they confirm him as well. Of course, since the vending machine is right there, they can buy him back instantly. But it's still another point in the pocket of AG Global. Cypher has been knocked. Yeah, FireEye Gaming underdog team கிடையாது. அந்த FireEye Gamingங்கற ஒரு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மில்லியனுக்கு மேல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூடிய ஆளு. சோ அவங்க இது வந்து நம்ம அண்டர்டாக்ஸ் சொல்ல கூடாது. ஒரு அண்டர்ரேட்டட் வேணா சொல்லலாம். சரியா? அவங்க டீம் வந்து ஒரு அண்டர்ரேட்டட் டீம். அண்டர்டாக்னா என்ன அப்படினா இது வரைக்கும் வெளியவே தெரியாத ஒரு நேம், ஒரு டீம் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லலாம். இல்ல ஒரு பெரிய டீம்ல இருக்க ஒரு பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து இன்னும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றது வந்து வெளிய தெரியலனா அண்டர் ரேட்டட்னு சொல்லலாம். அந்த மீனிங் அது தப்பா யூஸ் பண்ணாதீங்க அண்டர் டாக்ஸ்ங்கற இது. Even though I'm sad, I'm smiling. I don't know what's happening with me, but for now TC அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. அண்டர் ரேட்டட் அப்படினு இது பண்ணிக்கோங்க. அண்டர் டாக்னு சொல்லாதீங்க தப்பா இருக்கும் அது. அண்டர் ரேட்டட்னா சாரி அண்டர் டாக்ஸ்னு சொல்லாதீங்க. I've only been picking Bigatron. Autobots மீண்டும் காலி all throughout the tournament. So yeah, I probably have the மீண்டும் மெஸ்ஸி பெர்ஃபெக்ட்க்கு ஃபோன் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபோன் அடிக்க வேண்டாமா? Meanwhile, TEC continue to get punished. How is it that Kutush is the first one? Finally, kickல லைவ் பார்க்கணும்னா ஆப் டவுன் பண்ணணுமா? இல்ல ஆப் டவுன் பண்ணா. லைவ் டிலேயா? இல்ல have some trouble getting down. This time the opponent. Yeah, sorry இல்ல just சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப பேர் அப்படி தான் பண்றாங்க. அண்டர்டாக் அப்படிங்கறாங்க. அப்படி அண்டர்டாக் சொல்ல கூடாது. Titan Esports Club continues staying in. சாரி கேக்குறது இல்ல. ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் தானே. நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணா நீங்க சொல்லி தர போறீங்க. நீங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான். Now Straw Hats are their next opponent. It's like Titan Esports Club keep changing. நானே ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக் சொல்லுவேன். லைவ்லயே வளருவேன். ஒண்ணுமே தெரியாம பேசுவேன். நீங்க என்ன மாத்திடுவீங்க அவ்வளவுதான். That's going to hurt, but for now Straw Hats they're going to be happy. Live delay.
They've got Guys, some SC Barrett eliminations. phone They அடிக்குமா get மறுபடியும்? rewarded for the risk they've taken. But Autobots என்னதான் ஆச்சு? He's got that bird's eye view. Probably already told his teammates that SC2 have come closer. நண்பர்களே, Oh my god, he tries to put down a player, but the time turner as well as the retaliation was perfect. Bunny yet again does a pin closer. Who gets in there? Oh my god. He tries to put down a player, but the time யோ turner. ஃபயர் ஐஸ் கேமிங்கிறது அண்டர் டாக் கிடையாது. அண்டர் டாக்னா இப்போ அந்த நேம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சரியா, இப்போ நம்ம கிளஸ்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சரியா, சோ அவருக்கு யூடியூப் சேனல் கிடையாது. அவர் இப்பதான் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒரு 4 பேர் டீம் கிளஸ்டர் இ ஸ்போர்ட்ஸ் சரியா, 4 பேர் வெறியா ப்ளே பண்றாங்க, கொள்றாங்க, அடிப்பொலியா ப்ளே பண்றாங்க. சோ அப்படி இருக்க டீம் அண்டர் டாக் டீம். அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓபன் குவாலிஃபைஸ்ல இருந்து வருவாங்க. ஓபன் குவாலிஃபைஸ் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்வைட்டடும் இருக்காது. ஓபன் குவாலிஃபைஸ்ல இருந்து வருவாங்க. ஓபன் குவாலிஃபைஸ்ல இருந்து ஆடி ஒரு ஸ்டேஜா வந்து அது வந்து அந்த ஒரு யூடியூபர் டீம் கிடையாது. அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அதத்தான் இத்தனை அண்டர் டாக்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல ஒரு யூடியூபர் டீம்ல இருக்காங்க அப்படி வராங்க அப்படின்னா அது அண்டர் டாக் கிடையாது, அண்டர் ரேட்டட். அந்த டீம் வந்து ஒரு யூடியூபர் டீமா இருந்தாலும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட டீம், லைக் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லணும். அது அண்டர் டாக் சொல்லுவாங்க. அண்டர் டாக்ங்கிற மீனிங்கே வந்து ஒரு புது ஃப்ரெஷ், ஒரு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டீம், ஒரு யூடியூப் எந்த ஒரு ஃபேன் பேஜ் இல்லாத அந்த மாதிரி வரும். கிக்ல லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. அப்ப இது கமெண்ட் போர்ட்ல இது பின் பண்ணி வைக்கலாம். with a little bit of a demise as 8 points walks away into AGAL. What do you think about KO Esports? KO Esports இல்ல தமிழ்நாட்டுல ஏகப்பட்ட டீம் இருக்கு. எல்லா டீமும் கிட்டத்தட்ட அண்டர்ரேட்டட் தான். எந்த டீமுக்கும் சப்போர்ட் கிடையாது பேசிக்கா. KO டீம் வந்து அதுவும் இத்தனை அண்டர்டாக் டீம்லாம் கிடையாது. அண்டர்ரேட்டட் வேணா சொல்லலாம், சப்போர்ட் இருக்கு, அவங்க டீமுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு. KO ஓட ஆடியன்ஸ் அவங்க டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண தான் செய்றாங்க. அதே மாதிரி இத்தனை நல்லா ப்ளே பண்ணா ஹேஷ்டேக் போட்டு நம்ம கமெண்ட்ஸ் சரி KO Esports வரதான் செய்யுது. சோ அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் இருக்கு அந்த டீம்ஸ்க்குலாம். அந்த டீம் நல்லா ப்ளே பண்ற டீம். ஐ திங்க் எனக்கு ஏதோ தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ போஸ்டர் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு. டீம் ஏதோ லெஃப்ட் ஆகுதா என்னன்னு கரெக்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ஒன்று இருக்கு கைஸ். நான் வரக்கூடிய திங்கக்கிழமை அண்ட் செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம டோர்னமெண்ட் ஃபைனல்ஸ் இருக்கும் சரியா. அந்த ஃபைனல்ஸ்ல நான் ஒரு டோர்னமெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன். அந்த டோர்னமெண்ட் ஃப்ரீ டோர்னமெண்ட். அந்த டோர்னமெண்ட்ல பிரைஸ் பூல் கிடையாது, டிராஃபி, கிறிஸ்டல் டிராஃபி சரியா. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல ஒரு டிராஃபி கொடுத்துருப்போம். எப்படின்னா சின்ன இவ்வளவுக்கு இருக்கும், ஒரு 12 இன்ச் இந்த சைஸ்ல இருக்கும் டிராஃபி சரியா. அது வந்து எப்படின்னா கிரியேட்டர்ஸுக்கு கொடுத்தோம். அது என்னன்னா கேஷஸா வந்த டீம்ஸுக்கு அப்படின்னு. என்கேஜியும் அண்டர் ரேட்டட்னு சொல்ல முடியாது. தமிழ்நாட்டு லெவல்ல அது பெரிய டீம் தான் அது சரியா. இந்தியா லெவல்ல பார்க்கும்போது ஒரு அண்டர் ரேட்டடா இருக்கலாம். ஏன்னா அது ஒரு ரீஜனல் டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒன் சைடா வச்சிருக்காங்க. அவங்க அதை வந்து ரீஜனல் டீமா பார்க்காம சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபைன். காடல் மாதிரி காடல் டீமா மோஸ்ட்லி ரீஜனல் டீமா இப்பவும் பாக்குறது இல்லை. இப்போ எல்லா ஆடியன்ஸும் ஹிந்தி ஆடியன்ஸா காடலுக்கு இருக்காங்க. காடல் இப்போ பிரச்சனை கிடையாது மற்ற டீம்ஸ். ஆனா காடலுக்கு வந்து மற்ற டீமை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா லெவல்ல பார்க்கும்போது காடலுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது. இந்தியா லெவல்ல பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காடலுக்கு சப்போர்ட் இருக்காது. நம்ம ரீஜனல் பிளேயர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம சைடுல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. மத்தபடி இத்தனை 200 வடக்கு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க, இதுதான் செய்யறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட அந்த கோர் ஃபேன்ஸ் அப்படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கேம் பிளேக்கு. சோ அந்த மாதிரி இது பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்கதான் செய்யறாங்க காடலுக்கு. நம்ம இதுல வந்து கரெக்ட்டா இத்தனை and while they are over here they use the UAV to scout மொத்தம் गाइस அது டோர்னமெண்ட் வந்து எப்படின்னா இத்தனை பிரைஸ் பூல் கிடையாது, பிரைஸ் கிடையாது. அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து கிரியேட்டர்ஸ் கம்மியா இருக்காங்க சரியா. சோ அந்த டோர்னமெண்ட் என்னன்னா ஒரு இன்னைக்கு இது சொல்லணும்னு பாக்கேன். சர்ப்ரைஸ்னு ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே சொல்லிடுவோம், குழப்பம் இல்லை. அது வந்து கிரியேட்டர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் நிறைய கிரியேட்டர்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டோர்னமெண்ட் சரியா. மொத்தம் 2 டிராஃபி. ஒன்று வந்து வின்னர்ஸுக்கான டிராஃபி, இன்னொன்று வந்து பெஸ்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி RBZ கிரியேட்டர்ஸ் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிராஃபி சரியா. ஆனால் அது வந்து எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம், இன்வைட்டடும் கிடையாது. இன்வைட்டடும் இருக்கும் எல்லாரும். நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது யூடியூப்ல ஒரு 10,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், 5,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த டோர்னமெண்ட்ல சரியா. இது இத்தனை டீம் தான் கிடையாது, அன்லிமிட்டடா எத்தனை டீமாவும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நாங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவோம், இல்ல மெயில்ல தான் வரும் அந்த டோர்னமெண்ட். ஆனா இப்போ ஒரு டீம்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த டீம்ல ஒரு ஆளாச்சும் கிரியேட்டர் இருக்கணும், கிரியேட்டர் யூடியூபர்ஸ் இருக்கணும் அந்த டீம்ல. யூடியூபர்னா 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் யூடியூபர் தான். இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு நல்ல ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு, ஒரு 3000-4000 ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தா அவங்க வந்து கிரியேட்டர் கான்செப்ட் தான் சரியா. யூடியூப்ல லைவ் போடுறாங்க அப்படினாலும் நீங்க கிரியேட்டர் கான்செப்ட் தான்.
ஸோ அது வந்து ஒரு சவுத் சைடில் இப்போ நடத்த போகிறோம் நம்ம சரியா. ஸோ ஒரு சில இப்போ தான் பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு இருக்கு. அவருடைய திங்கள் செவ்வாலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். அதோட ஒரு ஃபுல் டீடைல்டு. Why RBZ esports not performing properly now and take any steps please? RBZ சைடில் எனக்கு வந்து இத்தனை தனியாக ஒரு டீம் எடுத்து உள்ள ரன் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் இத்தனை சேலரிலாம் கொடுத்த வரைக்கும் எனக்கு இப்போ பொட்டன்ஷியல் கிடையாது. என் சைடில் என்னோட பர்சனல் சைட்ல இருந்து பொட்டன்ஷியல் எனக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு என்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது சரியா. மொதல் விஷயம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷமா ஸ்போர்ட்ஸ் ஐ மீன் இந்த ஃப்ரீ ஃபயர்ல இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 5 வருஷமா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு நாங்க ரூல் பிரேக்கர்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணிருக்கோம் சரியா. ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அளவுல ரூல் பிரேக்கர்ஸுக்கும் பிஆர் டீம்ஸ்ல எடுத்து நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லாமே எப்படின்னா டீம்ஸ் வந்து ஒரு சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கு. எனக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு டீம் வேணும் அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ வெளியே வந்து டீம் எடுக்கல, கில்ட்ல உள்ள டீமே பிளே பண்ணட்டும் அப்படின்னு 2-3 டீம் இப்போ பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல ஹிந்தி டீம்ஸ்க்கு இன்வைட்டட் கொடுப்பியா? இருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கும் இன்வைட்டட் இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல உங்க கூட ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க டைரக்டா அந்த ஸ்டார்டிங்லே ப்ளே பண்ண வைக்கலாம். 1-2 டீம் வேணா எடுத்து போடலாம். நான் கிரியேட்டர் கிடையாது, நான் ப்ளே பண்ணலாமா? ஆனா நீங்க வந்து யூடியூப்ல வீடியோ போட்டுட்டு இருங்க சும்மா நார்மலா ஆச்சு ரெகுலரா. இப்போ நீங்க இப்போ சொல்லிருக்கீங்களா ஒரு டோர்னமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் 4 கிடக்கு. டோர்னமெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் திங்கள் செவ்வாய் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம் சரியா. And I really hope RuleBreakerz டோர்னமெண்ட்ல பிரைஸ் பூல் இருக்கா மண்டே? அது வந்து எத்தனை கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ப்ரோ. அது சந்தோஷ் ப்ரோ ஆல்ரெடி நடந்திருக்க டோர்னமெண்டோட கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் தான் நடக்க போகுது. அதுல and TY as well to keep his யூடியூப் சேனல் இல்லாத யூடியூப் இல்லனா இன்ஸ்டாகிராம். எனக்கு அந்த டோர்னமெண்ட் மோட்டிவ் என்ன கிரியேட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சரியா. எல்லாருமே சும்மா நீங்க ப்ளே மட்டும் மைண்ட் இருக்க கூடாது, நீங்களும் அந்த இடத்துல கண்டென்ட் கிரியேட்டரா மாறணும். என்னோட மோட்டிவ் அந்த டோர்னமெண்டோட மோட்டிவ் தான். ஸோ ஏன் எல்லாரும் பார்க்க மட்டும் தான் செய்யணுமா, பிளே வெளியே இருந்து பண்ணணுமா? ஆனால் டோர்னமெண்ட் ஸ்லாட் அன்லிமிட்டட் ஸ்லாட் எத்தனை பேரும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியா. நீங்க இன்ஸ்டால ஒன்று ரீல்ஸ் போடணும், ஹைலைட்ஸ் போட்டாலும் போதும் பிரச்சனை கிடையாது. எல்லாமே நாங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஹைலைட்ஸ் போட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது. எனக்கு கார்டன் மிஸ் பண்றேன் நானும் தான். மேட்ச் பார்க்கவே விருப்பம் இல்லை, சும்மா சரி இந்தியா டீம் பிளே பண்ணுது யார் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நானும் சும்மா லைவ் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். அன்புஜியார் FF வாங்க. பல வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு கம்பேக் கொடுத்த மாதிரி இருக்கு அன்புஜியா. You can always stack like 2 glue walls asymmetrically on top of each other, but that will only give you like அது யூடியூப் சேனல் மட்டும் கிடையாது. யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் இல்ல வந்து ட்விட்சா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா you can always just drop down, you know. நீங்க வந்து சும்மா ரன் பண்ணுங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணவா? There's only 7 teams. இப்போ ஜாயின் பண்ணலாம். நாங்க டோர்னமெண்ட் வந்து வரக்கூடிய திங்கள் செவ்வாய் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ சரியா. கிட்டத்தட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு எங்க வர்க் எங்க சைடு பேக் அண்ட் வர்க் எல்லாமே நாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த டோர்னமெண்ட்கான வர்க் போயிட்டு தான் இருக்கு. Titan Esports Club they've got still போயிட்டு தான் இருக்குது. மோஸ்ட்லி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் 26 27 அந்த டேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டில் அதுக்குள்ள அந்த ப்ரமோஷனல் வர்க்லாம் நடக்கல. அது டோர்னமெண்ட்ல கார்டன் இருப்பாங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க. RuleBreakerz ஒரு டீம் தேவைப்படுது. புடிச்சு விழுதி போடு. The circle is not going to keep things. அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து நான் டைமண்ட் பிரைஸ் பூல் வைக்கலாம்னு இருக்கேன். டைமண்ட் பிரைஸ் பூல் வந்து டைமண்டும் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஃப்ரீ ஃபயர் ஆபீஷியல் டைமண்ட் ஒரு 10,000 டைமண்ட் 5,000 டைமண்ட் அப்ரோச் பண்ணி கேட்கலாம்னு இருக்கேன். இப்போ ஆரம்பிச்சா இப்போ கூட நீங்க ஆரம்பிங்க ப்ரோ. நான் வந்து சிம்பிளா சொல்றேன் கேளுங்க. எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கீங்கல்ல, நீங்க நார்மலா கேம் பிளே பண்ணுவீங்க கரெக்டா. சோ நீங்களும் பாக்குறதுல இருந்து இனி பிளேயும் பண்ணி இன்ஸ்டால கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க. எப்படின்னா ஹைலைட்ஸ் போடுங்க, பேசி வீடியோ போடுங்க. ஒரு மேட்ச் போறேன் அடிச்சானே அடி அகல். ஒரு மேட்ச் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னைக்கு இப்போ மேட்ச் போறீங்க, உங்க கேம் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் தெரியுமா. அந்த ரெக்கார்டு வந்து இத்தனை இது பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மேட்ச் போறீங்க, ஒரு 1v4 பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கைஸ் இன்னைக்கு ஒரு விரியான மேட்ச், ஒரு 1v4 நீங்க எல்லாம் ஈஸியா ஒரு 1v4 பண்ணிருப்பேன். ஒரு சினாரியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வீடியோக்கு வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அப்படின்னு நீங்க அந்த அடிச்ச கேம் பிளேக்கு ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் மைல்டு பிஜிஎம் மட்டும் போட்டு இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் போடுங்க. ஜம்முன்னு போகும். இது ட்ரை பண்ணுங்க. Titan Esports Club could be their only threat, but SH will actually get a knock onto them. அது கேட்கலானே. யோகி ப்ரோ பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது சர்ப்ரைஸ் இருக்கும்னு சொன்னீங்க. நான் ஏன் சொன்னேன் சர்ப்ரைஸ்? But Titan Esports Club are அதர் கேம் யூடியூபர்ஸ் வரலாமா? ஓகே தான். ஆனா ஃப்ரீ ஃபயர் கண்டென்ட் போட்டா நல்லா இருக்கும். They blocked out the staircases with glue walls. நான் நியூ டீம் ப்ரோ யூஸ் 7 இயர்ஸ் போற வரலாம் பிரச்சனை இல்லை. யார் இந்த டோர்னமெண்ட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல. Oh yeah. நான் 368 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் நீங்க வந்து கண்டினியூ வீடியோ மட்டும் போடுங்க ப்ரோ. வீடியோ மட்டும் போடுங்க ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ் எல்லாமே யூடியூப்ல போடுறது தான் இன்ஸ்டாகிராம் தூக்கி போட போறீங்க.
They say we are Whoa, தமிழ்நாடியன்ஸ் whoa, மோஸ்ட்லி ப்ரோ esports எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பிஆர் ரேங்க் புஷ் பண்ணா கிரியேட்டர்ஸ்க்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்றாங்க. நீங்களும் esports பத்தி வீடியோ போடுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் எங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்களும் எத்தனை டோர்னமெண்ட் ஆடி வீடியோ போடுங்க, ஸ்கிம்ஸ் ஆடி வீடியோ போடுங்க. அவ்வளவுதானே. இன்ஸ்டால இருக்கு ப்ரோ. கண்டினியூஸா இது பண்ணுங்க ப்ரோ. போதும். ப்ரோ டிஜிஆர் டிஇ லைக் ஹிந்தி பிளேயர்ஸ் ஓகே மேல லைவ் பார்க்கறாங்க. Aurora did a really good job of winning that battle against the Bangladeshi teams, but now they jump right into the Lions match. ஆட்கள் யாரும் உசுரோட இல்ல. गाइस எஸ்டிவல் யாரோ சொன்னாங்க எஸ்டிவல் ரெண்டு மேட்ச் போய் அடிப்பாங்கன்னு தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இருக்கு. பாப்போம். The team who has been hunting down SHUL. எஸ்டிவல் நண்பர்களே யாரோ கமெண்ட் பண்ணாங்க மக்களே. நம்ம ரெகுலர் வாட்சர் தான். பேர் மறந்து போச்சு. போய் எடுத்துறாங்க போல கிட்டத்தட்ட அகல் என்ன இந்த மேட்ச் போய் எடுக்கல. ஒரு டவுன் அகல்ல ஒரு ஆள் காலி. ஓ அகல் காலி. ஒரே ஒருத்தன் இருக்கா. சைஃபா மட்டும் தான் இருக்காப்ல. ஓ டவுன் ஃப்ரம் சைஃபா. ட்ரோல் உள்ள போனா அடி விழும். சைஃபாக்கு லைஃப் இல்ல. சைஃபா கிட்ட மொத்தம் 3 பேர். ஒரு டவுன் ஃப்ரம் சைஃபா. Trying to isolate those gunfights, and he's done well enough to get a couple of eliminations, but SHUL still triumph, still persevere, and they get their second கண்டினியூ பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால இருக்கும் ப்ரோ. गाइस நீங்க ஒரு வீடியோ எடிட் பண்றீங்கன்னா இன்ஸ்டால போடுங்க. அது தூக்கி யூடியூப்லயும் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இத்தனை நீங்க சும்மா ப்ளே பண்றீங்கன்னா ட்விட்ச் யூடியூப் இதெல்லாம் லைவ் போடுங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து குறிப்பிட்ட கிரியேட்டர்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்றேன். என்கேஜி ப்ரோ, நிறைய இவங்க யாரு, இவரு நம்ம ஆளு யாரு மாற்றவி, அதுக்கப்புறம் யாரு ஃபன் வித் ஜோக்கர் ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் யாரு இவங்க ஃபன் வித் ஜோக்கர் வர நம்ம ஆளு யாரு நம்ம கை உண்ட ஒரு FFK பிரசாந்த். இவங்க என்ன இவங்களுடைய ரெகுலர் வாட்சிங் பாத்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாக்குறீங்களா? லைவ் போடுவாங்க. அதே லைவ்ல இருக்க கண்டென்ட் எடுத்து இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் யூடியூப்ல வீடியோ போடுவாங்க. சோ இதுதான் நீங்களும் ப்ளே பண்றத இதே மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா 100க்கு 100 சொல்றேன். ஒரு மாசம் ஒரு எஃபோர்ட் போட்டு பாருங்க. நீங்க எத்தனை காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு போறீங்கன்னா ஈவினிங் போடுங்க. நைட்ல எல்லாம் ரொம்ப பேர் போட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்க வந்து இதெல்லாம் நடக்காது ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு மாசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூடியூப் உங்ககிட்ட லேப்டாப் இருக்கு, போனை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா டியூவல் ஸ்ட்ரீம் போடலாம். எப்படின்னா இது வெர்டிகல் லைவும் போடலாம், இந்த லைவும் போடலாம், ஹரிசாண்டலும் போடலாம். அப்படி ட்ரை பண்ணுங்க. எப்படி பண்றீங்கன்னு தெரியலனா இன்ஸ்டா டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க, நான் சொல்லி தரேன். ரெண்டு லைவும் போடுறதுக்கு ஈஸி தான் இருக்கும். FFK ப்ரோ அவர்லாம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க. Pretty decent job if you ask me, because they've got 2 booyahs and already guys நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல யாரோ சொன்னாங்க SHUL ரெண்டு மேட்சும் பூயா எடுப்பாங்க அப்படின்னு. முதல் பூயா இப்போதைக்கு SHUL பதிவு பண்ணிருக்கு. இதுக்கு அடுத்த பூயா SHUL இருந்து வருமான்னு பாப்போம். Very impressive stats from SHUL. 21 eliminations and even all gamers globally. சோ அந்த டோர்னமென்ட்க்கு வந்து கிரியேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். கிரியேட்டர்ஸ் உங்க फ्रेंड्स யாரா இருந்தாங்க அப்படினா ரெடியா இருக்க சொல்லுங்க. ஆனா டிராஃபி வந்து ஒருத்தன டிராஃபியா இருக்கும். டிராஃபியோட இமேஜ் காட்டவா? There was a lot of pressure on them and they needed to do something about it, and 23 points in this game. Fusion way to deal with that pressure. The crystal company பாருங்க. 21 points for them. No surprises over here. Even Straw Hats, despite losing so many players in that Deca Square battle, despite having to go for so many revives on vending machines, they still farm enough points. So that's pretty nice. But after that there's a sharp amount of points. Sound off பண்ணிக்கிறேன் background. ஒரு நிமிஷம் guys. சவுண்ட குறைச்சிக்கிறேன். நர்க்கா இப்போ நாங்க பிளான் பண்ண டிராஃபி இது ஒண்ணு. சரி, இது வந்து அந்த FFMAI அந்த டிராஃபியை வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணி வச்ச டிராஃபி கான்செப்ட். சரியா, இது வந்து நான் கிறிஸ்டல் 12 இன்ச் அப்படின்னா 30 சென்டிமீட்டர். 30 சென்டிமீட்டர்னா ஒரு ஸ்கேல், நம்ம லாங் ஸ்கேல் இருக்கு தெரியுமா, ஒரு லாங் ஸ்கேல் சைஸ் இருக்கும், ஒர்த்தா இருக்கும். லாங் ஸ்கேல் சைஸு கீழே வந்து இத்தனை 14 சென்டிமீட்டர். ஒரு ஷார்ட் ஸ்கேல் அந்த சின்ன ஸ்கேலு அந்த 10 ரூபா ஸ்கேல் சைஸ். இது வந்து ஒரு 30 ரூபா ஸ்கேல் சைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. லென்த்து சரியா 12 இன்ச்சு. இது வந்து ஒரு 5.5 இன்ச்சு. இவ்வளோதான். ஓகே, இது ஒரு டிராஃபி. ஆனால் இந்த டிராஃபி வந்து அவங்க வந்து உள்ள கிறிஸ்டலுக்குள்ள இன்ஃபியூஸ் பண்ணி கலர் மாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிறது டவுட்டு தான். பட் வந்து அந்த பிளைன் ஒயிட் கிறிஸ்டல் கிடைக்கும் கன்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டாங்க. சரியா, ஸோ இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட கொடுத்து மாடல் வந்து இப்போதைக்கு அவங்க வரக்கூடிய அவங்க டீம் கிட்ட பேசிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களாம் 21ஆம் தேதி. அப்படின்னா என்ன, சண்டே கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களாம். சரியா, அந்த டிராஃபிக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிராஃபி, இது வந்து நான் ஜேஜிபியில் ஜென்ரேட் பண்ணதுதான். பட் இது வந்து இத்தனை கன்ஃபார்ம் கிடையாது. சரி, இந்த டிராஃபி வந்து பண்ண முடியாது ப்ரோ, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் அப்படின்ட்டாங்க. இதே இதில் நாங்கள் வேற எங்கள் ஸ்டைலில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கெட்ச் அவுட் பண்ணி தரோம் அப்படின்னாங்க. சரியா, பார்ப்போம். RPSR கிரியேட்டர் ஆஃப் த இயர் அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து ஒரு கிரியேட்டர் கான்செப்ட் இதுதான். சரியா,
ஸோ ஜஸ்ட் இதுதான் ஒரு பிளான். எப்படி இருக்க போகுது, எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன்னு தெரியல. இது டோர்னமெண்ட் ஸ்பான்சர் யாருமே கிடையாது. நான் கை காசு போட்டு நடத்துறது தான். ஒரு கப்பும் கிட்டத்தட்ட ரேட் இருக்கும். எத்தனை இந்த ஒரு கப்பு ரேட்டே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 ரூபா 3000 ரூபாய்க்கு மேல சொல்லுவாங்க. 3000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கும் ஒரு கப்பு. பாப்போம். சில்வர்ரா இல்ல சில்வர் அந்த இன்னொரு கலர் இருந்துச்சுல, அந்த கலர் தான் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போ நான் கடைசியா காமிச்ச இதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா இப்போ காமிச்சது உங்களுக்கு ஏஐ ஜென்ரேட்டர் சரியா. ஸோ இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு இதே இதெல்லாம் அவங்க ஸ்கெட்ச் அவுட் பண்ணி நாங்கள் காட்டுறோம் அப்படின்னாங்க. ஸ்கெட்ச் அவுட் பண்ணி காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இயர் டிராஃபி டோர்னமெண்ட் இருக்குமா? இருக்கும். நான் இப்போ நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ் நடத்துறது எல்லாமே ஒரு சீசன் 1 சீசன் 2 வரக்கூடிய இதுதான். ஏன்னா ஆர்பிசி சாம்பியன்ஷிப் அது ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வார் அதுவும் சீசன் 1 சீசன் 2 தான். இப்போ ஒண்ணு போயிட்டு இருக்குல்ல, அதுவும் இப்போ சீசன் 2 போயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ நாங்க இனி டோர்னமெண்ட் நேம் அதை நான் சொல்றேன். அந்த டோர்னமெண்ட்டும் சீசன் 1 சீசன் 2 இருக்கும். ABZ can do, they just need to surpass ABZ. நூத்தி 91 ஒரு 100 ஆட்டோ பாட்ஸ் வந்து ஒரு 120-30 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா நாளைக்கு சேஃப்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா 130 கிடையாது. எவ்வளவு பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும்? ஒரு 100 இன்னும் இப்போ 5 மேட்ச் ப்ளே பண்ணிருக்காங்களா? மொத்தம் 11 மேட்ச் ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. இதான் கடைசி மேட்ச். இதை இப்போ ப்ளே பண்ண போறதான் கடைசி மேட்ச். இதுல வந்து இன்னும் ஒரு எஸ்டிமேட்டா 40 பாயிண்ட் ஒரு மினிமம் அவங்க எடுத்து வச்சுட்டு நாளைக்கு போனாங்க அப்படின்னா 40 பாயிண்ட். ஆமா 40 பாயிண்ட். ஏன்னா இன்னொரு மேட்ச் இருக்கான ஒரு 50 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுட்டு போனாங்கன்னா இவங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆட்டோ பாட்ஸுக்கு. ஆர்பிசெட்ல டிராஃபில ஆர்பிசெட் லோகோ இல்லையா ப்ரோ? நான் இப்போ நிர்மல் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஏஐ ரெஃபரன்ஸ் ஒரு டிராஃபி இதை வந்து ஸ்கெட்ச் அவுட் பண்ணி அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுப்பாங்க. ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள இன்புல்ட்டா நம்ம லோகோ வந்துடும். இது வந்து நம்ம பெயிண்ட் மாதிரிலாம் கிடையாது. அந்த கிறிஸ்டல் இருக்கு தெரியுமா, அதுக்கு உள்ள வரும், உள்ளார இருக்கும், அது லோகோ வரும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லோகோ பண்ணியிருக்கோம். நம்ம என்கிட்ட கீழே என்கிட்ட ஒன்று உண்டு, கீழே இருக்கு. எஸ்ஐடிவில் இன்னொரு பூயா இருக்கா? வஜா பண்றோம். அந்த இதுல ரெண்டும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. பாப்போம் அவங்க உள்ள கலர் வருமா வராதா அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன். நாங்க ஏதோ என்கவுடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அது என்கவுடா சம்திங். என்கிரேவ்டு அதுக்கு இது வந்து மீனிங் என்கிரேவ்டு கிறிஸ்டல் டிராஃபி. சும்மா நார்மலா இதை குரோம்ல போட்டு பாருங்க. இல்ல இதோட வேற டிராஃபி உங்களுக்கு மாடல் இருக்குன்னா எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. என்கிரேவ்டு கிறிஸ்டல் டிராஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி போடுங்க. என்கிரேவ்டு ஏதாவது டிராஃபி மாடல்ஸ் தான் எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 47,000 ரூபாய்க்கு இத்தனை நாங்க டிராஃபியை ஒரு கம்பெனியில் அடிச்சிருக்கோம். இத்தனை கேரளாவில் உள்ள கம்பெனி அது டிராஃபி. ஸோ இப்போ அதே இதுதான் அவங்க நல்ல ஒர்க் நல்லா இருந்துச்சு. அவங்ககிட்ட தான் மறுபடியும் கொடுத்துருக்கோம். பார்ப்போம் அவங்க எப்படி பண்றாங்க என்ன கதை அப்படின்ட்டு. நீங்க இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் அவார்டு ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்களா? அவங்க டே 1ல ஒரு கிறிஸ்டல் டிராஃபி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் ப்ரோ. என்னோட கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு படிக்க மாட்டீங்க. என்னையா கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க? நான் தான் ப்ரோ சொன்னேன். இல்ல இது இல்ல. என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்றதுக்கு இடையா இருக்கு பிள்ளையோ. செக்யூர் பூயா வித் 35 பாயிண்ட்ஸ். என்ன மேப்னு தெரியாம இப்போ ப்ரெடிக்ஷன் போட்டிருக்கானுங்க. சவரா 140 பாயிண்ட் சேஃபா இருக்கு. அது டோர்னமெண்ட் மட்டும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கிடையாது. இன்னும் ஒன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. அதுவும் வரும். அது ஒரு புது அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் கைஸ். மொத்தம் 2 அனௌன்ஸ்மெண்ட் கைஸ். சிட்டி குவாலிஃபைஸ் எப்போ பெங்களூர்ல வச்சு நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அது தெரியல என்னைக்குண்டு. இந்த வாரம் வீக்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் அண்டர்டாக்ஸ் இன் ரீசன்ட். இது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஒரு கொஸ்டின் தான்.
நான் வந்து ரொம்ப வேற டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்தே கிடையாது. நம்ம தமிழ் டோர்னமெண்ட் வைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா யார சொல்லலாம்? ஆர்பிசி சாம்பியன்ஸ்ல பிடிடி ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு டீம் பார்த்தேன். அண்டர் ரேட்டட் டீம் தான். சரியா? அது ஒரு அண்டர் டாக்ஸ் டீம். பிடிடி ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரெடேட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம எஃப்எஃப்எம் ரீஜனல் லீக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரு 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 சிஎல் பிரைம்னு ஒரு டீம். அதுக்கப்புறம் பிவிஎஸ் ஆர்மில ஒரு டீம் பிளே பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? அந்த டீம் அவங்களும் ஒரு அண்டர் ரேட்டட் டீம் தான். அண்டர் ரேட்டட் பிவிஎஸ் ஆர்மிங்க அந்த டீம் அவங்க உள்ள போயிருக்காங்க. அது ஒரு அண்டர் டாக் டீம் தான் பிவிஎஸ் ஆர்மில போய் உள்ள போயிருக்காங்க. ஸோ அது பிவிஎஸ் ஆர்மிங்கிற நேம்ல பிளே பண்றாங்க. அவர் அண்டர் ரேட்டட் டீம் அது. வேற அதுக்கப்புறம் தெரியல. டிஒய்பி ஸ்போர்ட்ஸும் அது ஒரு அண்டர் டாக் டீம் தான். அது முந்தி டீ கடை பாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட்டர் உள்ள இருந்தாப்புல இப்ப அவர் இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. அண்டர் ரேட்டட் டீம் தான் அதெல்லாம். ஆல் ஸ்டார்ஸ் இப்போ பிளே பண்றதே இல்ல நண்பா. ஹரி இளையராஜா அவங்க உள்ள இருக்காங்களானே தெரியல. ஃபைனல்ஸ் ஏன் தள்ளி வச்ச போயா எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ற சர்ப்ரைஸ். ஐயா திங்கக்கிழமை வந்துடும். 2 மொத்தம் வந்து டோர்னமெண்ட் நான் சொன்னா அது ஒண்ணு, இன்னொன்னு இருக்கு. அது நீங்க குரோம்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எஸ்ஏடியோலா ரெவனன்ஸ் பார்க்கா இந்தியா டீம் ஃபைனல்ஸ் யாரெல்லாம் போக போறாங்க? இந்த மேட்ச் இன்னும் காட்ட முடியாதுங்க. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்க பார்த்துட்டு வந்துருவோம். ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் அப்பெக்ஸ் வந்து 86 பாயிண்ட். நாளை கண்டிப்பா 100 அடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் எஸ்ஏடிஓல் 87. எஸ்ஏடிஓல் இப்போதான் 5 மேட்ச் பிளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு, பிரச்சனை கிடையாது. ஆட்டோபாட்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ரெவனன்ஸ் பார்க்கு 169 பாயிண்ட். அவங்க சேஃப் ஜோன் தான். எனக்கு ஆட்டோபாட்ஸ் மட்டும் தான் கைஸ் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு எப்படின்ட்டு. குரோம்ல பார்க்கவா? ஏன் நீ வேற ப்ரோ? குரோம்ல தான் ப்ரோ பார்க்கணும். அது ஒரு விஷயம் ப்ரோ. அது சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ் லைவ் இருக்கா? சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ் லைவ் இருக்காது. அது அங்க லேண்ட்ல நடக்கிறதுல ப்ரோ. அதுல லைவ் பண்ண முடியாது. ஆல்சாஸ் இப்ப பிளே பண்றதே இல்ல நண்பா. ஆல்சாஸ்ன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு. இப்ப எங்கயா சொல்லி அறிவிச்சு அது எங்க போச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ. திடீர்னு எல்லா கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ரெக்ரூட் பண்ணாப்புல, லோடிங் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ரெக்ரூட் பண்ணாப்புல, எல்லாம் ஜெர்சி அடிச்சு கொடுத்தாப்புல, ஏதோ சேலரி அது இதுன்னு போச்சு. இங்க அது இதுன்னு பெரிய பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்போ டபால்னு வந்துச்சு. நானும் நினைச்சேன் ஏதோ பூட் கேமா வரப்போகுது அப்படின்னு கேள்விலாம் பட்டேன். சரி அப்போ ஏதோ புதுசா ஒரு பெரிய டீம் வரப்போகுது, பரவாயில்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சொட்டுக்கு போட்ட நேரத்துல எவ்வளவு ஸ்பீடா வந்துச்சோ அவ்வளவு ஸ்பீடா அந்த டீம் இப்ப காணும். ஆஃப்லைன் அது ஆமா பாத்தீங்களா? நான் லோடிங் டீம் அது என்ன கதை எப்படின்னே தெரியல. அடிச்சுடுவாப்ல பிரின்ஸ். வாய்ப்புகள் இருக்கு, 100 வாய்ப்புகள் இருக்கு பிரின்ஸ். ஆடி குரோமா தப்பா இருக்கேனா? ஐயா தப்பு இல்ல, குரோம்ல தான் பார்க்கணும் நீங்க. அது கடைசி மேட்ச் ஏதாச்சும் கிண்டு குடியா? ரூல் பிரேக்கர்ஸ் தான் கிண்டு. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் தான் கிண்டு. நான் ஒரு ஓட்ட வாயாண்ணா. சி ஏயா இவ்வளவு கேவலமான ஓட்ட வாயா இருக்க? பூட் கேம்னா என்ன? இப்போ ஒரு நீங்க வீடு இருக்கு, உங்க வீட்டுல வந்து சாப்பாடு, உங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா இருக்காங்க, அவங்க சாப்பாடு பொங்குவாங்க, சாப்பாடு இருக்கும் கரெக்டா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வீட்டுல வந்து உங்களுக்கு தனியா பிளேயிங் சும்மா ஏதாவது பிளே பண்றதுக்கு ஏதாவது ரூம் வச்சிருப்பீங்க. பிளே ரூம்ல ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு மொட்டை மாடி அது இதுன்னு இருக்கும்ல. ஸோ இதுல பூட் கேம்னா என்னன்னா ஒரு வீடு கான்செப்ட் தான். பெரிய பில்டிங்கா இருக்கும். சரியா? பெரிய பில்டிங்னா நார்மலாகவும் சிலது இருக்கும். ஸோ அங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க. பிளே பண்றதுக்கு கம்ஃபர்ட், சாப்பாடு தூங்குறதுக்கு எல்லாமே இடம்லாம் கம்ஃபர்ட் ரொம்பவே இருக்கும். ஃபோன் கொடுத்து உங்களோட வேலை என்னன்னா ஃபுல்லா பிளே பண்ணிட்டே இருக்கணும்.
அது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஆட்டோ பார்ட்ஸ் அப்படின்னா அதே மாதிரி அவங்க பெரிய பில்டிங் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பில்டிங்ல வந்து பெரிய பில்டிங்கோ சின்ன பில்டிங் ஒரு வீடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ரூம் இருக்கும், சாப்பாடு இருக்கும். உங்க வேலை என்ன? நல்லா கேம் விளையாடணும், விளையாடி அங்கே இருக்கணும், அங்கேருந்து ப்ளே பண்ணணும். அதுக்கு பேர் பூட் கேம்ப். நீங்க கார்டல் பூட் கேம்ப்னு போட்டு பாருங்க. இப்போ நம்முடைய யோகி நான்சி எல்லாமே அங்கே தான் இருக்காங்க. காட் லைக் பூட் கேம்ப். ப்ராப்ளம் இல்ல டீமுக்குள்ள ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தெரியல. மொத்தம் அவங்க 6க்கு தான் என்னாச்சுன்னு தெரியல லோடிங். நாய்ஸி பேஸ் என்னாச்சு? அவங்க முந்தைய எல்லாம் இதாயிட்டாங்க ப்ரோ. விஜய் ஜோஸ்வாக்கு எக்ஸாம் அப்படிங்கறதுனால அப்படியே விட்டாங்க, அந்த டைமே விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கம்பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள வரல, சும்மா ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்குள்ள ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யூ எதுக்கு சவுண்ட் ஆஃப் ஆயிருக்கு? சவுண்ட் ஆஃப்லயா இருக்கு. செல்ஃபி ப்ரோ ஏதோ கதை விட்டுட்டு இருந்தேன். செல்ஃபி ப்ரோ சவுண்ட் ஆஃப்ல இருக்கு போல. அட கடவுளே. But this time around, யாருமே Mad God சொல்லல says, no, that's not கடவுளே. going to happen because Johan is the person to put him down and get that elimination. கார்டன் பூட் It's கேம் gonna லீவ் கிடையாதா? trigger லீவ் உண்டு. EG ஏதாவது டோர்னமெண்ட் இல்ல fight. அப்படின்னா பசங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் வருவானுங்க. He's running out in the open and probably ஏத்தி சவுண்ட் be ஏத்தி. careful because the other two guns are just aiming right at him. Yeah, he was trying to get Saifa the மட்டும் தான் knock இருக்காப்ல, onto Barros, Saifa. who's going for the vending machine already. So Barros gets the res onto Dew and he wins the duel against Prodigy. Mad God stands no chance against two people Vishnu rushing him at the bro. same time. So AG Global take only one casualty in the process. நான் but டிஸ்கார்ட் ending வரலாமா? in வாங்க four வாங்க. ஆனா நான் இப்போ டிஸ்கார்ட்லயே eliminations. ஜாயின் And பண்ணல, they சும்மா force தான் Barros to உட்கார்ந்து leave பார்த்துட்டு Eco இருக்கேன். Drain and go elsewhere. I think their rotations can also be very predictable because from Eco Drain there's only like 2 zip Extreme rails Max that go eliminator on நண்பர்களே. the left and the right side. So ஆட்டோ பாட்ஸ் intercepting ஆல்ரெடி the சொன்ன மாதிரி opponents will be கிட்டத்தட்ட இந்த easy. மேட்ச் ஒரு 40 பாயிண்ட் 50 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா சேஃப் zone. சோ ஆட்டோ பாட்ஸ் இந்த மேட்ச் எடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற டவுட் தான். Extreme X have been eliminated. We saw them clash against SHUL, but we did not see how they came Down. about their demise. But SHUL have another opponent now. Oh, they almost tried to go for the finisher, but revenge comes through. Look at that. Triple Tiva, revive power. Jack comes back to life within a second of being downed, but they finally get the finisher. Sprints also taken out. SHUL. Revenant X-Pac இப்பதான் யாரும் சொன்னாங்க piece SHUL of பூய் அடிக்கும் this அப்படின்னு. battle. They காப்பாத்திட்டாங்க, get காப்பாத்திட்டாங்க. inside. Bunny goes for the triple res instantly, but Titan Esports Club raced against Revenant X-Pac to get those eliminations first. But Revenant X-Pac, are they going to hold back? It seems like they don't. Sohan in the time turn out. அரவிந்த் ப்ரோ இல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் எப்படின்னா ஃபுல்லா இது ஃபுல்லா எப்படின்னா பிசி பிளேயர்ஸும் உள்ள இருப்பாங்க. அப்ப என்னன்னா கிளாஸ் கோட் மட்டும் தான் நாங்க கான்செப்ட் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் இல்ல கான்செப்ட் பண்றது. ரியல் டாக் வித் ப்ரோஸ் வீடியோ நல்லா தான் ப்ரோ. காட் லைக்கு தமிழ் சினிமா சப்போர்ட் அதிகமா இருக்கு. அப்படியே அதே மாதிரி அடுத்த இன்னொரு இன்டர்வியூ எடுப்போம் ஏதாவது ஒரு டீம் கூட. ரியல் டாக்ஸ் வித் ப்ரோஸ் Yeah, Titan Esports எந்த டீம் கூட எடுக்கலாம். survive this slaughterhouse against SHUL, against Revenant X-Pac, against all the other teams who want. Autobots, Did someone call an Uber? Oh no, he wasn't even. Autobots. What on earth? Johan hitches a ride with his opponents. என்னாச்சு? Excuse me. Against Revenant X-Pac. Yo. Against all the other teams. யோக பாருங்க. யோகனோ அங்க இருக்க. ஸ்டார்கெட்ஸ். யோ லிஃப்ட் கொடுத்துருக்கு. யோ இல்ல அங்க எக்ஸ்ட்ரா காரை ஓட்டுனது சரியா. ஜோகன் லிஃப்ட் கட்டி வந்திருக்காரு. ஜோகன் கரெக்டா கார்ல இறங்கி call an Uber. Oh no, he wasn't even. What on earth? Johan hitches a ride with his opponents, jumps out when he sees another car. அவரை காட்டுங்க. And then dips. ஜோகன் கிட்ட இவரும் போயிட்டு இருக்காரு. Even Bollywood scriptwriters can't do this. What on earth was that? What did I just witness? Power gets taken down. Mad God as well. They need to be careful. They couldn't put RTX Autobots team கூட in the previous game. பாத On the other side, they realized கார்ல எடு ப்ரோ. ஆல்ரெடி அவங்க கூட எடுத்தாச்சுல தல. வேற டீம் எடுக்கலாம். 3 of them bounce. Real talks with legends. PVS gaming கூட எடுப்பா. Konsu and boys. Who says it's better we fall back? Probably the man disadvantage is not going to go our way. Oh, but who is at a massive disadvantage right Real now? talks with pros. PVS gaming கூட எடுக்கலாமா? PVS gaming அவங்க டீம். கோன்ஸ் கூட எடுக்கலாம். ஆல்ரெடி அவன் FFMAI குவாலிஃபை ஆயிருக்கான். Are the gas prices really so expensive that you're forced to ride
realizes that he has way too many people over here. Barros comes right யோகி through. கூட காலம் helps take down யோகி வர tower. மாட்டான் ப்ரோ Nameless gets the confirmation, but Mad God gets shot by வராத ஆளை கூப்பிடுறா எப்படி ப்ரோ கூட வர மாட்டான் ப்ரோ the duos behind him. He really thought he can track both the AGL opponents, especially since Sci-Fi and Nameless have that left to be active. He thought that he would be able to track both his opponents, but that's a third NKG. surprise. சரி ஹரிபுரோட கேட்டு பாப்போம் For you to run away. This time in your own vehicle. No ride sharing this time. TGR ABC. Yeah, that's what happens when you have your own TGR car. You can ride ABC whenever you want instead of being kidnapped. I mean total gaming. Nonetheless, it's an entertainment. யோ அவனுக்கு தமிழே தெரியாது அவனுக்கு இங்கிலீஷ்ல நான் பேச மாட்டேயா ரேபிடோ சர்வீஸ் unnecessary passenger in your vehicle, but the Prodigy has got a lot of job in hand. டிலே இல்ல இப்போ ஸ்பீட் பண்ணிட்டேன் நான் தான் ரிவர்ஸ் இது கொஞ்சம் இது பண்ண பிஹைண்ட் அடிச்சு விட்டேன் So far away, he'll be looking for nearest vending machine, but for now, Prodigy says probably it's better I take this fight. என்கேஜ்ல கேட்டு பார்க்கலாம் டாக்டர்ட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் வேற யார்ட்ட கேட்கலாம் என்கேஜி டாக்டர் இப்போ டீம் இருக்குன்னா என்ன டீம்ல இருக்கு இவங்க டீம் வேற யாரு ஏரோபாட்ஸ் டீமும் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அவங்க சும்மா இப்போ டீம் வந்து ஸ்டாட்டிக் டீம் கிடையாது சும்மா ஏதோ டீம் தான் ஆயிட்டு இருக்காங்க Looking at the position, it's just another day at office for them, man. It's just another day at office for them, man. யோகி ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூ வரமாட்டான் ப்ரோ Number, if you see at looking at the ஹரிபுரோட கேட்டு பாப்போம் சரி அப்ப அந்த வீக்ல எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அவர் லேடிஸ்னா டக்குன்னு ஓகே சொல்லிடுவாரு இல்ல செல்வி வரவடையா நீங்க என்ன சொல்றீங்களா இல்ல புரியல என்கேஜி சத்தியம் வர மாட்டாங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சேம் மை கெஸ் தெரியல கேட்டு பார்க்கலாம் அவங்க டீமையும் புது டீம் வச்சிருக்காங்க தெரியல முதல்ல கேமரா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபேஸ் கேம் இருக்கு கண்டிப்பா ஃபேஸ் கேம் இருக்கணும் அதுல எப்படின்னா 4 பேரும் தனித்தனியா இருப்பாங்க எப்படி ஃபேஸ் கேம்ல ஒண்ணா கொண்டு வரது காம்ப்ளிகேஷன் விஷயத்துல இருக்குல்ல இப்போ இது பிவிஎஸ் கேமிங் என்கேஜி தான் பிவிஎஸ் என்கேஜி தான் ஆமா இப்போனா டீமா எனக்கு தெரிஞ்சு பிவிஎஸ் என்கேஜி வேற ஈ ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்னா யார் இருக்கு இன்னொரு டீம் மாதிரி இவங்க ஜேகே விஜய் தமிழ் ஏதோ டீம்ல ப்ளே பண்ணாரு அது இந்த டீம் அது அது ஒரு நல்ல டீம் அது is that just like one lone member of Straw Hats who was unlucky enough to come to boys அவங்க டீம் இப்போ தான் ஸ்குவாட் गाइस நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ ஃபன் வித் அந்த இதுல இன்டர்வியூ வித் அந்த ப்ரோஸ் அது எடுக்கறோம் அப்படினா எல்லாம் கேமரா இருக்கணும் சரி எல்லாரும் அந்த இதுல இருக்கணும் சோ அப்படி தான் பார்க்க முடியும் and then Straw Hats are like sir you did not pay us we will give you 1-star rating on Uber. You are a terrible passenger. Of course he's a terrible passenger. He would have killed you if he got the chance. But now Sci-Fi is the one doing all the eliminating, shocked, destroying all real his talk with pros. Getting back into this FFK. அவங்க 4 பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்தா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏரோபாட்ஸ் டீமோ இல்ல இப்போ. அது சும்மா ஏதோ டீம் ஆயிட்டு இருக்காங்க. Aflatun brought back. ஏரோபாட்ஸ் சும்மா தான் ஏதோ யாரோ ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I mean கேவோடலையும் இந்த பூட் கேம்ல வச்சுக்கல இல்ல 4 பேர் தனித்தனியா right now it's this பாப்போம் அது இன்னும் 2 நாள் பாப்போம் நான் என்கேஜி அப்புறம் யாரு உன்னை கேட்டு பார்க்கறேன் wasn't he sure that there's a passenger next to him no bro I'm more concerned about what was Straw Hats thinking when they let video him call. the car and I'm so sad that I will team never Tamila get to see how that happened. ஐயா நான் டீம் தமிழாஸ பத்தி அவங்க லாஸ்ட் FFMAI ப்ளே பண்ணும்போது சொன்னாங்க 100க்கு 100 அந்த டீம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா ப்ளே பண்ணாது அப்படினு சேம் அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து கண்டினியூஸா ஒரு டீமை இதுவரைக்கும் ஃப்ரீ ஃபயர்க்குன்னு வச்சு நான் பார்த்தது கிடையாது சரியா அந்த சொன்ன மாதிரி அதே இது நடந்துச்சு அந்த டீம் அப்படிதான் அது அவங்க சைடுல அது அப்படிதான் டீம் தமிழா சைடு தான் தேவா கூட அவனுக்கு தான் 4 பேரும் கரெக்டா இருப்பானுங்க ஆர்பிசி இப்போ டீம் கரெக்டான டீம் நம்ம செட் ஆகல போட்டு ஐயோ RNTX காலியா Sci-Fi steps up. Every single one of these players stepped up to get one elimination each, and Revenant, X-Spark, that spark was extinguished. The spark gets extinguished, but the fight doesn't. It's got to be Aurora, Begatron, as well as TEC. All these 3 teams. bro, the team na official announce பண்ணல bro. Aurora on the other side have eventually started to pick up some. Announce பண்ணோம் அப்பதான் கரெக்ட்டா இருக்கும். Blade close by. Axel is not moving. He was waiting for his teammates, and once they understood they have got the opportunity, they put them down. But Begatron, they're not far away. And I wonder where Begatron went all of a sudden. Discordல join பண்ண முடியல.
That is actually a good question. Even I have no idea. I hope that was a rhetorical question. Oh, there they are, fighting against AG Global. Cypher and Dude both striping at that close range, destroying Bigatron in a matter of seconds. What is with this team? இத கிளிக் பண்ணுங்க டிஸ்கார்ட் இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம். Speed running all their opponents. Sheesh, Bigatron didn't even realize who were they fighting, and before they can even pull their UKG players are playing in arrow bots. Give them a semblance of cover. They were eliminated. I would not want to face AG Global. Take and engage ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. On an elimination streak 21 in the kit. RBC selection முடிஞ்சா டிஸ்கார்ட்ல டாக் பண்ண அட்மின்ஸ் வந்தா வந்து செலக்ட் எடுக்கறான் ஜீவா. I mean, I'm looking at the overall standard. மோ செலக்ஷன் எடுக்கறதுக்கே ஆள் கிடையாது ஐயோ. சொல்ல போனா ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல. சீரியஸா. And they've done this is their last. நேத்து எங்க போனா? ஐயா நேத்து எங்க ஊர்ல விஜயன் ஒரு அண்ணன் முந்தி நம்ம லைவ்ல ஒரு அண்ணன் சும்மா வந்து உட்கார்ந்திருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா? அவங்களுக்கு கல்யாணம். ஹரிப்ரோ கிட்ட கேட்டு பாருங்க. ஓகே நேத்து ஓப்பனா சொல்லணும்னா ரூல் பிரேக்கர்ஸ்க்கு எனக்கு செலக்ஷன் நான் வந்து நீ உட்கார்ந்து ப்ராப்பரா எடுத்தாதான் என்னால எடுக்க முடியும். நான் இப்போ பசங்களை வச்சு எடுத்தா கூட எனக்கு வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லை. அன்னைக்கு முத டே ஒன்று நடந்துச்சு, அதுவே சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லை. அன்னைக்கு நடந்த செலக்ஷனே எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான செலக்ஷன் கிடையாது. And Titan Esports Club, both of them are last 1 week NKG players are playing inside, and there's barely any cover to work with. They better have their chronos available. They better have the glue UAVs available, otherwise they will have no place left to stand. At least Aurora gets taken out in the process. They were anyway down to their last leg, so they will be eliminated. But Autobots have most of their members alive. Even Titan Esports Club, they've got 2 players alive. And எனக்கு இன்னொரு 3 வருஷம் ஆகும் ப்ரோ கல்யாணத்துக்கு. Don't have the numbers to take 3 வருஷம் அப்புறம் தான் கல்யாணம். But if total winner go towards Hotshot Esports first, then maybe 3 ல இருந்து 4 வருஷம் ஆகும். Can pile on top of that. Look at that. நம்மலாம் கைஸ் இத கல்யாண வீட்டுக்குலாம் போகும்போது அந்த ஒரு தீம்ல அந்த கல்யாணத்தை தாய்லாம் கட்டும்போது நமக்கு எப்பதான் கல்யாணம் ஆகணும்னு ஆசையா தான் இருக்கு. என்கேஜ்ல விமானம் சொன்னக்கு ஏஜ் இல்லாதனால ஆர்பாஸ்ல இருந்து பிளேயர்ஸ் ப்ளே பண்றாங்க. ஆர்பாஸ் ப்ளே பண்ற பிக் டோர்னமென்ட் என்கேஜ் SHUL on the other side, they've got 18 eliminations and they're hungry for more. Players, as they see that Bunny is trying to fall back, probably end up getting into a crosshair of another team. Rather thrown. Oh my god, the shot connects. Okay. புரிஞ்சு அவந்து ப்ரோ ஆல்ரெடி நான் ஆரோ பாட்ஸ்ல பார்த்தேன் ப்ரோ. இப்போ நான் வேற ஏதோ பிளேயர்ஸ் ரேண்டம் யாருனே தெரியாத பிளேயர்ஸ் தான் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் மெயின்லாம் பார்க்கும்போது வித்தியாசமா இருந்துச்சு. Yeah, it seems like they're not satisfied with the. அண்ணே அலிம் வந்து என்கேஜ் தான் நான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படி நான் இவரு ஹரிபுரம் தான் சொன்னாப்ல. சரிவே நம்மால விமல்சனுக்கும் யாருக்கும் ஏஜ் இல்ல, சோ வந்து பிளேயர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கற மாதிரி ஏதோ சொன்னாப்ல நான் மறந்து போச்சேன். நைட் அன்னைக்கு alive even though he's not in that tiny area. Autobots are not out of this just yet. Shock, however, feels himself getting trapped. He tries to go around the other side of the zone. சும்மா இரியாயோ இந்த முடியாயோ but somehow avoiding actions. Leo he's got the rest of Autobots shooting at him, and while all of this is going on, Kutush is just trembling, shaking in his boots, hoping that nobody spots him. Shocked inside that cocoon of glue walls, has already recovered most of his health, and Saki bro, hi bro, BTR qualify இவங்க vlog channel ஸ்டார்ட் பண்ணி bro எனக்கு இந்த ஃபோன் இருக்கா, ஃபோன்ல வந்து இந்த பேட்டரி கிடையாது, பேட்டரி பர்சன்டேஜ் 72 சரியா, சார்ஜ் நிக்காது. நான் அந்த மேல இயர் பீஸ் இருக்கு தெரியுமா, இயர் பீஸ் ஒர்க் ஆகாது, ஸ்பீக்கர் போட்டு தான் போன் பேசணும், சார்ஜ் நிக்காது. அதே மாதிரி போன் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. இதை வச்சு நான் என்னத்தை எடுக்கிறது சொல்லுங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் இருக்கு, வேற கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இருக்கு, அதுவே கிட்டத்தட்ட பாதி. அதுக்கு வாட்ஸ்அப் 17 GB, இன்ஸ்டாகிராம் 11 GB, 60 GB தான் ஸ்டோரேஜ். இத வச்சு என்னத்த vlog ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க இந்த போன் வச்சு. He just dipped out of there bro, and he left Shocked behind over there. At this point it's a game of hide and seek, one player each from SHUL, Titan Esports Club, Autobots select ஆகுமா ஆகாது, hide and seek. Strong is eliminated. பாயிண்ட் கம்மி. At this point Hotshots are the seek. Autobots நண்பர்களே செலக்ட் ஆக வாய்ப்புகளே இல்ல, ரொம்ப பாயிண்ட் கம்மியா இருக்கு. 100 RNTX நாளைக்கு ப்ளே பண்ண போற அபெக்ஸ் அண்ட் SHUL கண்டிப்பா செலக்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கறது தோணுது. சோ என்னன்னு தெரியல, இன்னைக்கு SHUL இன்னைக்கு முடிஞ்சு. He gets to second place. So Autobots கஷ்டம் தான், 180 பாயிண்ட் 140 பாயிண்ட் நம்ம ஷூரிட்டியா சொல்லிரலாம். இல்ல அப்படினா டவுட் தான், லக் இருந்தா. Probably the most. What happened to Godlike Esports not playing today? அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் கொடுக்கல bro, இன்வைட் ஸ்டார்ட் கொடுக்கல. அடுத்த டோர்னமென்ட் ப்ளே பண்ணுவாங்க. Survive for the longest time possible. Two teams picking up 20 plus eliminations and then Hotshots. There's only 3 teams who have walked away with Booyah. Waiki boys. All 3 have got 2 for themselves.
Exactly. This game and had maka autobots it had kasanda all guys the qualities of a Netflix special. It select had agada comedy, it kasanda had its timing, it had extreme action, it had drama with SCT 20 eliminated with two just teams la getting boy 20 points pannanga at introduction eliminations. thappa But poichu in typical Subhash bro kolapalla free avudunga finale, and it's the most anticlimactic thing ever. நாளைக்கு லைவ் இருக்கு நாளைக்கு லைவ் வருவேன் நாளைக்கு தானே நான் அந்த ஃபைனல்ஸ் யார் யார் போவாங்கன்னு தெரியணும் பாவம் எஸ்ஜி பர்ஃபெக்ட் இருங்க மேல லைவ் முடிட்டு ரிசல்ட் வரட்டு எஸ்ஜி பர்ஃபெக்ட் ஃபோன் அடிச்சு பேசுவோம் I hope you know that. உருட்டு ப்ரோ டிஜி ரோசன் நம்மங்க ஸ்டார்ட் விடுக்கல Any highlighted live action action shoot that you watch. come on points table Shape for that, my friend. But again, it's hot shots. நியூஸ்ல ஏன் ஏமாத்தீங்க எல்லாத்தையும் Shines bright upon them with ஏய் சீரியஸா கைஸ் கார்டனுக்கு ஸ்லாட் இல்ல கைஸ் smiles on their face. ஐயோ And it's good for us to see எஜ்ஜிக்கு that போடிமா teams who need to perform from groups C have actually done that. Ravenex, Spark and Hot Shots have put so many points on the table that probably they'll be walking into the grand finals with their heads held high. But the deed is still not done. There's still 2 more groups fighting it out tomorrow, where we might see some disappointments. ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க கைஸ் எஸ்ஜி பர்ஃபெக்ட் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க கைஸ் I think we might just be ஃபோன் எடுத்தா கலாய்ப்பன் தெரியும் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க மை கெஸ் overall standings shortly in this game though. Look at that. It's been a while since I've seen டிஸ்கர்ல இல்ல நண்பா 25 plus points, and still there are some points left for the others. Like generally when you have SA2 நீங்க பாப்போம் இன்னையோட ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பாப்போம் என்ன கதையா போகுதுன்னு the top 3 teams end up getting so many points. Generally everybody else will be in single digits, but ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க நண்பர்களே managed to farm 12 eliminations in that entire chaotic battle. They still found பச்சையா 17 ஏமாத்தது Title Esports Cup. Again, they also guys find அப்படியே 17. சொல்லி மனசால Aurora Gaming தெரிஞ்சுக்கோ guys find 12 மக்கா அந்த சிட்டி eliminations, 15 points குவாலிஃபயர்ஸ்ல in total. Straw Hats, பிளேயிங்லாம் even though there's not a lot of eliminations, they still find 14 points. This சிட்டி is குவாலிஃபயர்ஸ்ல very ஆர்பிஸ் surprising. ரெண்டு டீம் ப்ளே In fact, பண்றாங்க the 4th to 7th place team still have double digits. சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ் இதுல ஆர்பிஸ் ரெண்டு டீம் ப்ளே பண்றாங்க சரியா சோ ஒன்னு ரூல் பிரேக்கர்ஸ்னு ப்ளே பண்ணுவாங்க இன்னொன்னு ஆர்பிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ப்ளே பண்ணுவாங்க அது எந்தெந்த டீம் போறாங்க ப்ளே பண்றாங்க அப்படிங்கறத போனதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சுடுறேன் இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போடுறேன் சரியா எஸ்ஜியை விடாதீங்க லாஸ்ட் FFMAI நம்மளுக்கு கலாய் சங்கரி அதான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க நண்பா நானும் ஃபோன் மக்கா ஃபோன் எடுங்க எஸ்ஜி செலக்ட் ஆயிட்டா சூப்பரா இருக்கும் கஷ்டம் தான் ஆர்பிஸ்ல ரெண்டு டீம் போகுது ப்ரோ சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ்க்கு ரெண்டும் கில்டு பசங்க தான் ஃபோன் எடுங்க எஸ்ஜி பெர்ஃபெக்ட் ஃபோன் போயிட்டு இருக்கு எடுக்க மாட்டாங்க கைஸ் RNTX குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க RNTX குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க SATL சாம்பியன்ஸ் ஆனா நல்லா இருக்கும் தே ஆர் டிசர்விங் SATL RNTX அவங்க சீரியஸா அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு டிசர்விங் டீம் ப்ரோ இந்தியாவிலே கிட்டத்தட்ட ரொம்ப டிசர்விங் டீம்னா அந்த RNTX அதுக்கப்புறம் நான் அந்த RNTX யதார்த்தமா அந்த ஒரு ப்ளே பண்ண டீம் தான் அது அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு டீம்ல ப்ளே பண்ணாங்க நம்ம டோர்னமெண்ட்ல தான் ஒரு கரெக்டாக கைசி ஃபோன் எடுத்தாங்க கட் பண்ணிட்டேன் சார் ஏதோ ஒரு டீம்ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பேர் எஸ்ஜி என்ன எஸ்ஜி இப்படி பண்ணிட்டாங்க எஸ்ஜி என்ன எஸ்ஜி இப்படி பண்ணிட்டாங்க நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆகலனா சரி நான் தான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா அவங்க தோத்துருவாங்க எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் நான் சொல்லிட்டு தான் இருந்த தோத்துருவாங்க 2 புது பிளேயர் இருக்காங்க புது IGL நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அடுத்த வாட்டி நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அழாதீங்க எஸ்ஜி கண்ணீர் வருது அழாதீங்க எஸ்ஜி ஒன்னும் இல்ல விடுங்க நான் இல்ல ஒரு டோர்னமெண்ட் தானே எஸ்ஜி ஏதோ எஸ்ஜி இதெல்லாம் எஸ்ஜி ஏதோ ஒரு டோர்னமெண்ட் அவுட் ஆன மாதிரி பேசாதீங்க எஸ்ஜி போன வாட்டி டோர்னமெண்ட் தோத்தப்போ சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் உண்மையாவே போன வாட்டி அழுதேன் தோத்துட்டாங்கன்ட்டு ஆனா இந்த வாட்டி எனக்கு நான் நார்மலா சிரிச்சுன்னு தான் இருக்கேன் ஏன்னா இவங்க டீம் வந்து ஹோப்பே இல்ல எனக்கு நேத்து மேட்ச் பார்த்ததுலே சோ ஜெயிச்சா ஓகே இல்லாட்டி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா உங்களை வந்து மெயின் ஈவென்ட்ல வச்சிருக்காங்க எஸ்ஜி அது எப்படி தோத்தா ஓகே இல்ல டைரக்ட் பிரிவிலேஜ் வந்திருக்காங்களா அது வந்து ஒரு டைரக்ட் பிரிவிலேஜ் இருந்துச்சு இல்ல வெளுத்து கட்டினாடா ஆனா இன்னைக்கு அந்த வெளுத்து கட்டினா இங்க வெளுத்து கட்டிட்டாங்களா எஸ்ஜி என்னதான் பண்ண சொல்றீங்க புது டீம் இங்க எஸ்ஜி காரணம் சொல்லாதீங்க எஸ்ஜி பழைய ஆளா இருந்தாலும் அதாவது நீங்க சொல்லவே கூடாது ரிவால்ஸ் ப்ரோ ஏன் எஸ்ஜி நாங்க ஏன் சொல்லக்கூடாது சொல்லுங்க நாங்க சொல்லிட்டேன்ல நான் தான் சொல்லிட்டேன் எங்க டீம் வந்து செலக்ட் ஆகாது நானே சொல்லிட்டேன் எங்க மெயின் ஈவென்ட்க்கு இப்போ எஸ்ஜி சொல்றேன் எஸ்ஜி இருங்க ஒரு
நான் வந்து ஓவரா பேசியிருந்தேன்னா நீங்க கால் பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம். எஸ்ஜி உங்க கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் எஸ்ஜி உண்மையா கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வருது. தயவு செய்து சொல்றேன், ஃபீல் பண்ண ஒண்ணும் இல்ல. ஆ, சரி எஸ்ஜி எஸ்ஜி நான் சொல்றேன் கேளுங்க. எஸ்சி நான் சொல்றேன் கேளுங்க ஒண்ணுமே இல்ல. இப்போ நார்மலா ஒரு டீம் வந்து ப்ளே பண்ணி அவங்க அவுட் ஆனா சரி, ஆனா மெயின் ஈவென்ட் எஸ்ஜி அதுல போய் அவுட் ஆயிருக்காங்க. மெயின் ஈவென்ட் இருந்தாலுமே பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல. புது டீம் என்னதான் நீங்க தலைகீழ தண்ணி குடிச்சாலும் புது டீம் செட் ஆக லேட் ஆகும், டைம் எடுக்கும். எச்சி எச்சி அவங்க இத்தனை குணல் டீம் விட்டு போய் கிட்டத்தட்ட 1 மாசங்க 3 வாரம் கிட்ட ஆகுது. ஆமா 3 வாரமா பிராக்டிஸ். ஓ 3 வாரமா புது பிளேயர்ஸ். பவர் கோலி அப்புறம் ப்ராடஜிக் எல்லாமே இது இப்பதானே புது இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் டோர்னமெண்ட் ஆமா எஸ்ஜி எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த டீம் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி தான் டீம் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். பப்ஜி பிளேயர் போல பிராக்டிஸ் கம்மியா இருக்கு. யாரோ கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டாங்க, அந்த கமெண்ட் வைக்கவே சத்தியமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடல. இல்ல சத்தியமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடல. சத்தியமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல நானா யோசனை எனக்கு ஏங்க எஸ்ஜி ஏதோ எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாத பிளேயர்ஸ் சொல்றீங்க. எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அழாதீங்க எஸ்ஜி. ஒன்னும் இல்ல எஸ்ஜி, தோத்ததுலாம் சாப்பிடாம இருக்கணுமா? அதுக்கு சாப்பிடுங்க சரியா எஸ்ஜி. சரி எஸ்ஜி எனக்கு ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. நீங்க ஆட்டோ பார்ட்ஸ் கனெக்ட் கிரியேட்டர் தானே? இப்போ உங்க டீம் தோத்துட்டாங்க கரெக்டா, வெளியே போயிருவாங்க. எப்படி எஸ்ஜி சாப்பாடு உள்ள இறங்குது? சோறு உள்ள போகுதா? தோசை அது எப்படி உள்ள போ? அதுலயே அரிசி இருக்குல்ல, எப்படி உள்ள போகுது? உங்க டீம் எஸ்ஜி சொன்னா கேளுங்க எஸ்ஜி தயவு செய்து. எஸ்ஜி சாப்பாடு எப்படி எஸ்ஜி உள்ள இறங்குது? உங்க டீம் தோத்துருக்காங்க. உங்க டீமுக்காக உயிரே அன்னைக்கெல்லாம் எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு போன் நம்பர் தரலன்னு என்ன அன்னைக்கு சண்டைக்கு வந்தீங்க. இப்ப அவ்வளவு உயிருக்கு உயிரா உங்க டீம் வச்சுக்கீங்க. என்ன எஸ்ஜி நீங்க லஞ்சம் கேக்குறீங்க போன் நம்பர் கேட்டா? ஏங்க ஏங்க நீங்களே காசுக்கு தான் வேலை பார்க்க போறீங்க. காசு வந்து ஸ்கேம் பண்ண பாக்குறீங்களே. गाइस 150 ரூபா கேட்டேன் गाइस. ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கி கேட்டேன் गाइस சரியா? அவங்களே காசுக்கு தான் டீலிங் பேச போறாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டேன் வாங்கி தராம ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டா வாங்கி தர மாட்டாங்க. சரி நான் செஞ்சு தரேன் ப்ரோ. சரி எஸ்ஜி இப்போ உங்க டீம் தோத்துட்டாங்க. எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு. இந்தியா மானத்தை வாங்குறீங்களே எஸ்ஜி தோத்து. சி வைங்க எஸ்ஜி போன வைங்க எஸ்ஜி. எஸ்ஜி அசிங்கமா இருக்கு. ப்ரோ ஐயோ ஆனா ஒரு 100 பாயிண்ட்க்கு மேலே எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. 100 பாயிண்ட் எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ்ஜி உங்களுக்கு அசிங்கமா இல்லையா? ஒரு மாதிரி இல்லையா டீம் தோத்த உடனே? இனி ஜெயிக்கவே முடியாது. இந்த மறுபடியும் FFMAI இத்தனை இது FFMAI ஏசியன் நோட்டீஸ்லாம் ப்ளே பண்ண முடியுமா? தோத்துட்டாங்களே. தோத்துட்டீங்க எஸ்ஜி நீங்க. வின்டர் கப் போறோம்ல. வின்டர் என்ன எவ்வளவு மாசம் இருக்கு? பாத்துக்கலாம், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. வரும்போது நான் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான். சரி எஸ்ஜி இப்போ உங்க வீட்ல பக்கத்துல இருந்த ஷாலு தான் இருக்கா என்ன? ஷாலு இப்ப நான் சொல்றேன் மட்டும் கேளுங்க. பக்கத்துல ஷாலு தான் இருக்கா? ஷாலு உங்க அப்பா லுங்கி ஏதாவது பக்கத்துல நடக்கா? சரி அந்த ரூம் தயவு செய்து போயிடாதீங்க. இப்போ உங்க டீம் தோத்த டிப்ரெஷன்ல தப்புன்னு ஃபேனை பார்த்தோன்னு தொங்கணும். அப்படி ஏங்க உங்க டீம் தோத்துட்டு எஸ்ஜி அதான் அந்த ரூம் எப்படி எஸ்ஜி சாப்பாடு இறங்குது? எனக்கே ஓகே லெஸ்பியன் பாய். காடெல்லாம் கடாயெல்லாம் அடிச்சு ரீல்ஸ் போட்டாங்க. இதை கரும்பு அப்படி பேர் அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ, சும்மா தவிர பேசிட்டு இருக்கோம்.
டிஏஜி ஜோனத்தான ஓனர். ஆமா 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 ப்ரோ. ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு ஒரு இதே இல்ல ப்ரோ, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்ல ப்ரோ. சரி விடுங்க, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கைஸ். 10வது இடம். ஏன் பாய் 10வது இடம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதையும் ஜமாண்டா பாரு அவ்வளோ கார்டன் இன்னைக்கு ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆடுறாங்க. அப்படியா? நான் 9 மணிக்கா போதையா? கஷ்டம். 108 பாயிண்ட். இன்னும் இவங்க ஃபால்கனு 108 பாயிண்ட் எடுத்துருவாங்க. ஃபால்கன் இல்ல, யார் இவன் யாரு நம்மளால யார கீழே நடக்கா. அப்பக்ஸ் கீழே உள்ள டீம் எதுவுமே 108 பாயிண்ட் எடுக்காம தான் சரி. டிஸ்கார்டு அக்கௌண்ட் வெரிஃபை பண்ண சொல்லுது, எப்படி பண்றது? அது உங்க ஃபோன் நம்பர் வச்சு இது பண்ணுங்க. டிஸ்கார்ட்ல டோர்னமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணது அதுக்கு இது உங்க ஃபோன் நம்பர் வச்சு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ, அவ்வளவுதான் சிம்பிள். சரி போயிட்டுட்டா, மேட்ச் முடிஞ்சு என்ன பண்ணலாம்? போயிட்டு வரட்டுமா? நாளைக்கு சந்திப்போம். சரி, முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னைக்கு சூப்பர் ஃபைட் லைட்டா கலாய்ச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா தான் இருக்கு. லைவ் மந்தமா போகுதேன்னு நினைச்சேன். சரி, ஒரு 10-15 நிமிஷம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்டா போச்சு. 9 மணி லேட் சீரிஸ். ஓ, அந்த இவங்க டோட்டல் கேமிங் வாட்ச் பார்ட்டி கேட்டு பார்க்கட்டா? வாட்ச் பார்ட்டி கேட்டு பார்க்கட்டா? அப்படி வாட்ச் பார்ட்டி தந்தாங்க அப்படின்னா லைவ் வரேன். ரெடி? கேட்டு பாக்குறேன். சரியா, கேட்டு பார்த்து எம்சிட்ட கேட்டு பார்ப்போம். அப்படி தந்தானுங்கன்னா வரேன். உள்ள நானே சேனல் நேம் டோட்டல் கேமிங் ஃபாஸ்ட் சேனல்ல இருக்கும். பாய் ரிவல்ஸ். சரி ஐயா, பாப்போம். 9 மணி லேட் சீரிஸ் ஆடுறாங்க. ஓகே, சரி பாப்போம். கேட்டு பார்த்துட்டு சரியா, கேட்டு பார்த்து தந்தா வரேன். ப்ரோ வை காட் லைக் நாட் பிளேயிங் வெல் வீடியோ அப்லோட். ஓகே கேட்டு பாக்குறேன். இவன் ஃபாசி அஜய் சேனல் லைவ் இருக்கும். ஃபாசி அஜய் அவங்க சேனல் லைவ் இருக்கும். ஸ்பெக்டேட்டா போவோம். சரி, நம்மளே ஸ்பெக்டேட் போவோம். கேளு ப்ரோ டிஜி கிட்ட, ஃபாசி அஜய் கேட்டு பாக்குறேன். சரியா, சரி கேட்டு பார்த்துட்டு லைவ் வந்தா வரேன். பாய், டாடா, குட் நைட். எவ்வளோ இப்போ ஒரு 20 நிமிஷம் கிட்ட இருக்கு. கட்டா எப்படியும் அவங்க ஒரு 9:20 தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் கிட்ட இருக்கு. 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேல இருக்கு டைம். அப்படியே போயிட்டு அந்த சரியா பாய். தந்தா வரேன். எம்ஜேக்கு ஃபோன் அடிச்சு கேட்டு பாக்குறேன். பை கைஸ், பாய். பாய் டஃபி ப்ரோ, சுவன் ப்ரோ ஹாய், பாய் ப்ரோ. சேரன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. அப்புறம் நம்மளுக்கு சிவன் ராம ப்ரோ ஹாய், பாய் ப்ரோ. அரசன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. அரவிந்த் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ. நவீன் ராஜ் ப்ரோ